remedy situation ne léegi de nañ xool naka lañ koy defee bu dee dañuy jël ci économique réew mi dugal ko ci gafaka as réew mi dugal ko ci askan ñuy dundee ñi am lu ñu wàññi ñu tënk nga bàyyi leen incha allah waaw ñu tënk ko rek xam naa suba nañ ci ñëw lu baax fekk ñu gën ci am développement du ñàkk dina am ñeneen ñu ci jokkoo maam Mor Niang lan mooy sa jàngat ci situation dem ba demoon ma ba nguur gi déclare curfew mooy bu kenn génn ba Gambia suñ high commissioner bu fa nekk dégg naa ñu génne statement di wax Gambian si yu nekk foofu Sierra Leone nañ des seen kër yi situation bi foofu la toll démb yëfi dooree fi nga xamante ne mooy daanaka lu mënoon a ñàkk la waaye gis nañ lu fa xew démb am na ki ma fa waxal taskari xibaar waxoon na ma ñoom seen bopp fooguñu doon ne lii dina am Sierra Leone te war a ñëwaat di fa xam loolu moom adduna bi yëpp la daal moo tax tam foog tam nit ñi seen bopp ñu gën a bàyyi seen xel daf si dee baax nit tam am na right pour ñu jox ko mu doxal lu nga xam lu mu laajte luy àqam ak yelleem ñu jox ko but sometimes nit ñi ñoo dee romb seen àq ak seen yelleef te nguur dafa am lu mu amee saa yoo ko stanee mu rëddal la nga romb ko rek yow yaa ko indi jafe-jafe but expect ndoon ne Sierra Leone si doomi Sierra Leone génn bal di fa tàkk ba nit di fa ñàkk bakkanam si jàmm rek dëgg-dëgg du loolu leen doon xaar si Sierra Leone ay curfew bu ci am ak anyway yàlla def si jàmm rek amiin yàlla waaw parce que nag région bi moom parce que foofu dafa mel ni Gambia de dañ bokk ak ñoom lu bari loolu la ba boo fa demee fekk fa Cissé fekk fa Camara fekk fa everything Gaana la commencé ñaxtu bi Gaana tamit dañ fa génn si affaire dafa seer mu métti ba nguur gi jël si ay jéego kon ñoom nag nguur gi def leen déglu parce que dañ si jël ay maison loolu moo war a nekk ñii tamit loolu lañ doon dégg parce que loolu moo nekk waroon a nekk li waaw absolutely so because période bi fu mu toll loolu ak any time la pour askan bi tam dafa am fu ñu war a yem pour jàmm mu am because after that ñoom ñooy sonn nu mënta demee rek ku si ne dafa am fu nga war a yem fa rek daf di am solo bu baax very good su ko defee loolu dañ ko doon ñu doon ñàkk ñu wax ko parce que as always kon nuñ ko dee waxee via Pan Africa TV and of course lu xew ci yeneen réew yi ci Afrique def ñoo yitteel surtout ci sub-region bi so that's why we mënuñoo continuer te fekk waxuñ ci loolu but quickly del suwaat ci réew mi and of course we will now go straight with our first story and of course it is of course in relation with the recent flood victims of flooding in the Gambia because thousands of Gambians are still recuperating from the flood disaster that battered their homes during this year's rain. Since then, some families remain homeless and housed by either neighbors or sheltered provided by the humanitarian organizations and local authorities. Against this backdrop, some concerned diaspora Gambians provided support for the victims in the form of mattresses. The chairperson of the National Human Rights Commission Wednesday presented 60 mattresses to the Red Cross for onward delivery of course, to the affected persons. Moses Emendi has the details in this report. Support from concerned Gambians abroad arrived to ease the predicaments of flood victims. Chairperson of the National Human Rights Commission, Emmanuel Juve, presented up to 60 mattresses to the Red Cross Society on behalf of the providers. The support channeled through the Gambia Red Cross Society is a much needed and necessary provision that is to be distributed among displaced flood victims as they continue to reel from a crippling property loss following the flash flood. The donors, however, prefer to remain anonymous. Mr. Juve speaks about how the support came about. Some very concerned Gambians, when they saw the effects of the flood, some 10 days ago, they got some money together. Unfortunately, they said I should not name their names. But, and they requested that some non-food items, if possible, should be provided and given to the most, to those that are affected. And from then on, I contacted. They sent it through me, the chairperson of the National Human Rights Commission, and also through Mr. Gay Sow of the Institute of Human Rights and Development. And we had a discussion with the donors and also with Gay Sow and myself. And it was felt that the most appropriate institution to be handed over these items would be the Red Cross. And for obvious reasons. Their independence, their neutrality, the fact that this is their core mandate. This is your business. You know who are affected and how to distribute these things. You have an evidence-based analysis of the whole picture. So it is on that basis that I was requested to hand over these mattresses. Very quality foam mattresses, 60 of them,
to the Red Cross so that they can distribute to those that are affected. The flash flood was caused by a heavy downfall that is believed to be the heaviest rainfall in the Gambia in more than a decade. It has since left more than 1,000 families with great losses. Temporary shelters have been set up in schools for some flood victims, while some went on to live with neighbors and relatives. Secretary General of the Gambia Red Cross Society, Alassane Senghor, expressed gratitude to the donors and said the flood was predicted, but the magnitude of it has caught everyone off guard. This disaster, of course, we all predicted floods and windstorms during this time of the year, but this magnitude was not what was predicted, even though there were weather predictions that indicated that it was going to be above normal rainfall. But all the same, we are here, we are well prepared as a national society, and as you said, an independent and neutral national society that has been mandated to deal with challenges faced by vulnerable populations, especially in the context of the flooding. I myself have visited the areas, particularly Banjul, Ibo Town, West Coast, and it's really very serious. We are not only looking at the short term, but we are also looking at the medium and the long term. It's always, you have to go the full cycle in terms of disaster, what we call disaster management. You go through the full cycle of responding to the immediate, the medium, and then of course you feed it into the recovery. And this is where this thing will be very important. We know it's flooding. Many of the houses have been flooded. Most of the material beddings and beds and other equipment have been destroyed. So this will go a long way in terms of helping them to start. He revealed that cash grants for livelihood and shelter to enable victims build back and recover from their loss are underway, and these resources were bankrolled by the Red Cross International Office in Geneva. Malak Chemistry has also provided pumping machines that the Red Cross is using to reseed the stagnant water in flooded homes at Banjul and KMC. He called on other Gambians to emulate such gestures. Mr. Senghor also explained that up to 20,000 people were affected by the flood countrywide. Deadly flash floods has also visited and caused casualties in other African countries such as neighboring Senegal, Nigeria, and many more. Moses Imendi, iAfrica News. Yeah, and that image that you were just saying there, it just was so much disheartening that so many Gambians were heavily affected, and quite unfortunate that, of course, there was how the environment, some of the environments looked like when the flooding happened barely some week ago, and of course there were so many victims. Thousands of Gambians were affected, and apparently, everybody's trying to do his or her bit to make sure that they are supported in different ways and means to make sure that the impact is mitigated somehow. And of course, it's true that some Gambia or diaspora Gambians also contributed and of course sent some help home or back home, of course, through the chairperson of the Human Rights Commission, as you heard from him earlier on, Mr. Emmanuel Diouf, and of course, it was handed over to the Gambia Red Cross Society for onward delivery to the affected victims. And I think it's a very good move, a very good, how would I say, of course, initiative. And we thank those that have really, contributed immensely to make sure that the victims have been supported in these trying times. Yes, Mon Yang, just quickly, rek xam naa ne ci affaire flooding bi wala mbënd mi wala jafe-jafe yu ci am wax nañ ci, parce que tamit nañ ci continuer di wax li tax mooy ñu bari ba léegi amuñ ay ndimbal, ñu bari ba léegi ñu ngi ci ay coono, ñu bari ba léegi amuñ fuñ ay dëkk wala amuñ ay dëkkuwaay, mu nekk li nga xamante ne mooy lu métti la. Tey nag li ci bees mooy comme ni ñu ko déggee ci report bi, ay Gambien su nekk ci biti ñoom ñoo boole seen doole am luñ dajale yónnee ko ci réew mi pour ñu mun a dimbale ñi nga xam ne dañ loru, ñu jaarale ko ci nit ñi xamante yaakaar leen ku mel ni comme Mr. Manuel Diop ñëpp xam nañ ko, kilifa la ci réew mi, ñu jaarale ko ci moom ak ñeneen
ñu yeggee ndimbal bi Gambia Red Cross dañ jàpp ne ñoom ñoo nekk na institution bi nga xamante ne ñoom jàpp ñu war nañu xam ñi loru ak ñan ñoo yelloo ndimbal bu mel nii parce que jafe-jafe bi yaatu na te nekk na lu rëy tey ban jàngat ngay mun a am lu mel ni te ñu ngi ko doon wax diaspora wala Gambien su nekk ci biti yàgg nañoo taxaw Gambien si bu jafe-jafe amee wala sax su dul jafe-jafe waaye surtout période bu mel ni bu amee duñ des gannaaw dañoo def ñoom tamit luñ mun pour gis ne dimbal leen ñu loru. Amadou loolu lu am solo la te ñu ngi doon xaar loolu si ñoom because wax naa la ne réew mi fii ñu nekk si bitim réew dañ si am cër bu baax. bu rëy kay. li si bëri itam di dox dañ si bëri le comme balaa nga ko xam rek xew-xew am lu mel ni tabaski korité yooyu noonu. nga gis ne nit ñi di demee si di jëli seen xaalis yi leen. maanaam kër yi bëri am sutura ñu nekk si àll bi ñoo ko suturaal ñoo ko téye. suma waa ji maam daf la wax ne. waaw kër boo konte benn ñaar nga gis bu baaree xamal ne waa ji nekkul. thank you very much te loolu moo tax ñoom dañ leen di ñaanal rek seen jàmm di gën a continuer. waaw seen taxawaay pour lu xew si réew mi. gars yi dinañ si gis seen loxo. ak lu munta nekk nag soo moo tax expecté na ne seen loxo dinañ ñëw waaye agsi na soo ñu ngi ko rafetlu bu baax parce que na wax dëgg yàlla gars yi ñu ne balaa nga dax mu jëm àll rek jaxal mu jëm kër. moo gën a wóor. waaw moo tax itam nag réew mi war leen a bàyyi xel ku si ne doomi Gambien si nekk si biti ambassadeur yi nekkat ñu déglu leen bàyyi leen xel lépp lu ñu soxla ñu dimbale leen te xam ne ñii seen askan leen fi nekkal ñu ngee dimbale askan bu baax lii nag moom comme nu ko maam di faral di waxee rek bëgg nañ ñii den temps moom dimbal bëgg nañ ko bëgg nañ lii di gën a bari bu baax a baax parce que lii tey am nañu ko soxla te tey ñu bëri ñu ngi am problème te ku waaye amul. tey rek maa ngi déglu NDMA seen deputy director mu ngi wax ci ñu loru daanaka mot na léegi 37000. ok ci yuñ xayma. ci ñi nga xam dañ soxla ndimbal te mais bi sax duñ gisuñ ñëpp dañ amagum ci as tuut luñ dajale daanaka motul sax lu ëpp daanaka liñ amagu about est-ce que mot na 10000 nit ñu mën a dimbale right now. wala you know something they are about that number. xam nga lu tax loolu lu des bëri na. xam nga lu tax loolu réew nga xam na ni 95% oo nga ne 85%. seen loxo jotu seen gannaaw. absolument bu jéeyee amee ay junne ñooy nekk si jafe-jafe. boo xam bu jéeyee amul sax ñi ngi soxla ndimbal waxantuma laa bu problème amee soo moo tax ku ne xamoon na ne dina bëri soo li si des nguur mënu si dara soo fokk askan bi ñoo see jàppalante. comme ñu nekk bitim réew tam xam naa du ñëpp waaye ñi fa nekk ñëpp ñu jàppalante ñu jàppale Gambien si soxla nañ ndimbal bi jamono ji soona neen because ñi si bëri seen kër yàqu neen amul fi ñëw tëdda sponge yi am na si solo bu baax because di seen package tam ñëwoon na neema 60 pieces matériel yi nii baax na trop pour loolu daf si bokk ak dund bi seen ay bagage dafa yàqu. waaw seen bagage yàqu seen ay lekk yëpp a yàqu. xam nga amoon loolu mën nga koo manage mën ngaa manage fooy tëdda fii waaye biir bi moom dafa war a am lu mu war a am moo tax côté boobu ñu gën see jàpp dund bi parce que ñi si bëri amuñ saako maalo because ñu si bëri dañoo dem nata te kër bi amatuloo fooy tëdda so yooyu mun nañ ko manage mën ngaa dem school bi am fooy tëdda waaye lekka bi la nit mun ta manage pour bàyyi ko foog time mi ngi koy def da nga ko war a def moo tax soxla nañ dimbal bu baax dafa fekk nag koo soxla woon dimbal am problème loolu moo tax soo léegi daal nañ si gën a jàpp bu baax a baax a baax nguur gi local autorité système ñoom ñëpp ku si nekk wuti fooy mun a amelee looy dimbalee seen nit ñi dëkk si koñ itam mun a dimbalante ñu gën a yokk dimbalante bi suñ ko defee dina am solo bu baax si réew mi. very well loolu am na solo su ko defee maam just quickly lan mooy sa réaction ci li nga xamante ne mooy liñ gisagum ni parce que lii tamit nekk na lu am solo ci Gambien si nekk ci biti ñu sànni seen loxo ci gannaaw maa ngi ko wax ci xayma ñu yàqule wala ñu loru am ay jafe-jafe bari na leneen lim mooy ci fi nguuri Gambie dem nañ ba di sàkku ndimbal ci réewi China dégg naa xibaar bu vice président bi di wax tollu métti bi moom. rafetlu la yàgg nañ di ñu ngi leen di gàcc ngaalaamal ndax li tax mooy réew mi xam nga dafa xaw yaram ci ne boo fi xëy di am ay millions sax cër bi ñu jox duñ la ko jox. boo nekkee ci nag yàlla daf lay dimbale ba lépp looy def nit ñi bàyyi xel. kon ñi nekk ci biti buñ defee lu mel nii ko ci Red Cross ñi nga xam ne wal askan moo tax a jóg mbootaay gu nu mel human right seen taxaw mooy ne ak yelleefu doomu aadama yi te tey ñiñ binda mun naa laa wax ne ñoo gën a ndaw ci ñi nga xam ne binduwuñ te xalaatuñ dem bind ndax loru nañ waaye xam nañ ne am nañu leen ci biir réew mi tey National Disaster Management bu ñu waxee 30,000 xëj na lañ record na leen leer ne am na beneen 20,000
nga xam ne yëguñu leen ñu loru nañ ci lii exact because comme li ko ñang waxee li xew mooy ku yuute doo am foo tafle réew mi nit ñi dañ sonnoon lii ñëw nag la nit ki doon xor-xoree mu ñëw yóbbu ko xam nga kon loolu day gën a yéemu léegi nag buñ tolloo fii ndimbal yu mel nii lañ soxla ci Gambian si te Gambian si waruñ koo yemale rek ci mbënn mi Amadou am na ñu nga xam ne buñ añee duñ reer buñ reeree duñ ndéewu tey maa ngi déglu am na ñuy wax ne dëkk bi léegi boo xoolee ñuy saraxu dafa bëri ku munta dem sàcc mun loo dem loppet li Amadou amee saraxu rek nga mën a def te loolu loolu moo génn nag ñu egg ci ay loppet yi nga wax noonu xëy na saraxu bi moom mooy génn comme ñu ngi gis ñuy saraxu fiñ toll ñi am donte ne nekkul lu gën ci réew mi du lu gën ku sañoon waaw nga amal sa bopp doo dem di tàllal kenn loxo waaw waaye nag léegi tamit situation bi moom moo koy laaj bul gis nit mu ngi saraxu nga xeeb ko déedéet xamuloo lu muy dund wóorut waaw yàlla rek moo xam tigee mano saan nga waaye ko xam ne ni sax mu ngi ko gis si loolu fekk billaay kii dem toog di saraxu sax tanewu ko fekk dara nekkul ci moom wala waaw loolu moom moo tax benn waaye mu ne ma fii da nga gis nit sol kos fekk moom moo la gën a yelloon moo gën a nekk miskin moo gën a yelloon dimbal wallaahi nga ñee ko ba nga ne kii moom fekk affaire yàlla rek moo xam exactly léegi di wax yàkkale di waaw yàlla sutura yàgg daal waaw yal na sutura yàgg yan nañu yàlla sutural tamit ci ñi am jàmm ji nga xam ne ñu ngi koy dunda ak li mu métti métti waaye tamit segam ñu ngi koy dunda borom alal yi ñi ci nguur gi borom maqaama yi borom xam-xam yi nga xam ne yàlla may na leen ñii bu ñu waxee nit ñi déglu leen ñii am nañ luñ mun a mayee te du wàññi dara ci lañ am ñii nguur lañ ñoom lañ dénk ñu ñuy jiite ngella waaye nañu sóoraale askan wi ñuy dimbalante te yàlla rek moo tax wallahi Amadou buñ doon dimbalante konoon métti dina wàññeeku ci suñ biir dimbalante wuñ te yàq bi dafa bëri waaw luubal yi dafa bëri waaw loolu gis nga ñang ku pare wutu dimbale da ngay luubal waaw parce que maam booy amul yàggul rek yërmande booy millions de dollars yi ñu fi doon wax noonu léegi franc yooyu booy yooyu xajul si mbënn mi is what I'm saying léegi fekkoon xaalis boobu mu fi tey maam ku si ne mën na la see bilal kër gi ñu ngi ni tey struggle pour dimbale nit si xam parce que ñu ngi wax ne ressources yi amul bu gën a ñoo def waaye seen man-man bi nekkul fa te léegi nag or na la yéen pétrole yi problème bu fa am xam nga ne loolu lu am la du ay gént yi ñoom ñoo ko wax de ñoom ñoo ko wax waaw ñoom ñoo def seen ay gëstu millions of dollars tey loolu su fi ne woon xajul si lii tey ku yàqu ku ne mën na leen si jëndal kër sampal la ko ba pàccoo nañ ko ba pare dem di yalwaan yi fa war réussir loolu dañ ko war a seetaat li ñoo def loolu very sad waaye loolu yëpp man li may wax mooy xol yi ak attitude yi la because tey man su ma nekkee a citizen bu nga xam ne dama gëm ne dama war a bokk si ñuy bil Gambia du ma lu millions yu nga xam ne wala billions yu nga xam ne leer na ma ne Amadou mii tey depuis mu xàmmee ndeyjoor ak càmmooyam ba tey mu ngi góorgóorlu mu ngi taaba mu ngi luwaas te ku war a am kër la ku war a am njaboot la njabootam am yaakaar ci moom te benn ci bunt yi ma jiite war na cee am yaakaar moom mu mun cee gis boppam gis nga Gambian bu nekk conscience and that mentality ci yow nga gëm ne we Africans te African yiñ doon si lépp luñ am ci baax ci biti lañ ko yaakaare naka la ñuy mën a def pour ñi suñ biir ñi am koom-koom buy tax ñun ñëpp ñu mun cee gis suñ bopp du génn ci ñi dimbalante. ok loolu dafa ne. xaalis jógewul ci kaw asamaan non jógewul ci suuf ci suñu biir rek la mun a jaar. waaw gars yi tamit ñu ne dimbalante bu ëpp bi dafa tawul ko fenn waaw waaye tamit am nañu am benn góom-góom ne dimbalante bu ëpp bi dafay tax nit ki yaafuus du tayal du nangoo liggéey te fii liggéey moo la mara may liggéey da ngay ñàkk jëriñu loolu lañ góom dañ góom ne nit ki warloo koo minal di ko jox loolu moom xam nga comme dama laa wax ci man déglu ma waaw loolu laa fi ngay waxee xam naa ko on am na ñu ko gëm sax exemple soo xoolee socialisme yi on ñi nga xam ne dañ believe in socialism always liñ gëm rek mooy ne nit ki da nga koy jàngal nu muy nappe moo gën nga koy may xam nga boobu c'est way of governance even ñooñu ñi ngay wax socialisme ñi ngay wax there are some people surtout ñu nekk ci biti tamit wala ñi nga xam ne ab yàlla may na leen xëy na tamit most of the time soo waxee ak ñeneen na wax ne dimbale nit ki of course war ngaa dimbale but xëy na tamit ñu bari fii day miinal comme léegi du nangoo sonn pour am waaw dem nañ ba ñu ne de foog da ngay raba affaire yi pour mun a liggéeyante affaire yi fu nga xam ne jaaru fa gis nga tey ku jaar ci liggéey ba am ku jaar ci dundam métti ba yàlla teral la
doo gis nit kuy góorgóorlu nga ne dimbale nit waru waaw du ko ok am na ñu fi nekk ñu nga xam ne wallahi billahi Amadou borom alal yi gënuñu leen a jàmbaare gënuñu leen a bëgg a tekki waaye yàlla moo ne du ñëpp ñoo mën a am maqaam ak xam-xam ñi bokk ci ñi ñuy tudd ci borom xam-xam yi léegi nag borom xam-xam yi am na ñu nga xam ne fi ñu toog kenn ku dem nga am ak nga ñàkk nga emale boo eggee dañ lay ñaanal ngir sa aajo mu dem faju borom alal yi nañ doxee nu nu mel. ok fii moom gaab bi mu ngi gën a yaatu. ñu am ñu ngi gën a am ñu ndool yi ñu ngi gën a ñàkk so loolu mooy problème bi fii bu doon foo ci ne waaw foofu xam nga lu ñu sonal parce que ñun duñu mën a wax ne 90% or 95% muslim ba pare ñooñu kenn dara itteelu la lu du yow ak sa ñooñ réew bu dundee loolu coono dafa am te ñun diine bu ñu gëm sant ñu loolu dimbalante la ñu sant te loolu diine yëpp diine yëpp ko nekk encourage mu li fi waaw waaye dama ne waaw ku nekk ci dara sax xëy pour ñu dooleel la sax xam nga yàgg naa ko te dinaa ko waxal yàlla moo joxul nit ay millions pour moom ak njabootam rek loolu possible yàlla taxul mu jox la ko loolu rek daf la ko jox sant la nga dimbalante ak ñi nga nekkal waaye mu jox la ko nga képp ko yàgg sa njaboot yéen yow ñooñu rek nga tal daf loolu la yàlla sant boo xoolee sax li waaju wax li ma waaju mu ne boo xoolee bu ñu waxee ci wàllu diine yow xoolal ñi dimbale yëpp China ngay wax Russie ne France ak yeneen ñooñu buñ xooloon ci ñun diine ndax dinañ ñu dimbale ma ne loolu li ma la bu dee nga ne da nga sori sax réew mi li fi ëpp bénéfice bu réew mi di am si yeneen réew yi du jullit amuñ ko si réew yi jullit exactly loolu dafa leer nañ amuñ ko si réew yi jullit yi démb maa ngi jot information ñu ne xam nga buur yi Makka bi buuri Saudi bi waaw container tàndarma la fi yónnee loolu at bu nekk la di waaw loolu laa ma ne lu ñu doyee loolu after aj bu nekk ay tàndarma dana ñëw ay ndawal loolu laa wax gis naa loolu yàgg nañ ko gis waaye gis nga flotte bi ñu nekk nii gis nga arab yi on ñoo nekk di dimbale tubaab yi nañ dimbale ñi nga xam ne ñoo nekk am nañ alal ak jullit réew arab yi ñu ngi am ñoo ëpp alal di acca suñ nguur itam ñu jël break nañ bàyyi bor yi ñuy dem di jël ci tubaab yi ñu dem ci arab yi ñu am ak ñoom partnership on nga yuy tax tey ñu mën a gis suñ OIC bi ñen ñoo ko dooleel waaw ñoom la arab yi am na lu fay jógee am na organisation yu bari day dem si arab pour lii problème yi da nga dem jël fay dem jëli ko ñëw toog sa ruq fekk na nga lay ba jot ko yow jëfewu loolu nga war a joxe da ngaa ñëw toog sa ruq jënd say kër jënd say moto takk say jabar toog génnee tuuti joxe nga def say vidéo ak sa picture nga soot dem yónnee leen acca mu ngi noonu toppale yooyu noonu moo si waaw loolu yëpp lu ñu war a waxtaanee ci réew mi la taxaw si kanam nit ñi nag nan la yàlla nee na yónnee acca jërëjëf dañuy toog ci xutba juma di xas sëriñ si di xas borom xam-xam di tuutal ay gàmmoog ay ziara seen ko ñooñu acca jërëjëf su ko defee mu ngi noonu su ko defee ñu gërëm tamit Gambia Red Cross Society ñoom tamit seen taxawaay depuis boobu ba léegi ñu ngi def liggéey bu am solo di dem si nit ñi di leen taxaw di leen nemmeeku xam ngeen ne ñoom tamit humanitarian organisation bi nga xamante ne adduna bi yëpp réew boo dem am na Red Cross they are volunteers so and again dañ dee def liggéey bu am solo so ñu ngi leen di gërëm bu baax ci loolu so at this point dañoo jëlee short break dellusiwaat dugal suñ gan bi and then wala ñu wax ci leneen incha allah ñu soog a continuer programme bi stick around we'll be right back after this break and then we would continue the program right after. As part of government's commitment towards universal health coverage and also digitize the civil registration and vital statistics systems in the country, the Ministry of Health and partners will embark on a mass birth registration campaign and enrollment for the National Health Insurance Scheme effective August 1st, 2022. Every individual born in the Gambia or by Gambian parents and residents of the Gambia are eligible to register during this important national exercise by providing the following documents: birth certificate, national ID card or passport, driver's license,
voters card, residence permit, that certificate of parent, infant welfare card, Alcalo attestation. Rush now to register and encourage your family and friends to do so during this important campaign. For any information, call 1025. This campaign is supported by the government of the Gambia and partners. ndax yaa ngi am gàllankoor pour seetaan Eye Africa TV. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di nuyuwaat fii si Eye Africa TV seen beneen jotaay musul. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii si Eye Africa TV seen programme jamono. kay ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eye Africa TV. Amadou ntolbele ya moy wonyama ay mun programme to kaf moko biti do mi kana lungolu kabo tan lungo fo ci malum Eye Africa TV. ñu ngi lay yëgal ne mun nga ñoo jotee ci satellite yii mun ngaa seetaan suñ channel bu es bi Eye Africa TV Plus soxlawuloo dara lu dul All right, welcome back again. Of course, once again, thank you very much for being there. And of course, as always, for the pleasure of your company. And just to remind you that if you are just joining us, this is the Thursday's edition of the Good Morning Africa program. And of course, as you know, we are here every week from Monday to Friday and to discuss on all the latest developments and happenings in the Gambia and beyond. And of course, we are talking about the impact of the flooding that hit the country. And it hit, of course, it hit hard this time around. So many people, or thousands of Gambians, have been affected. And we will continue to talk on the flooding in our subsequent programs, hopefully by tomorrow, who knows. But of course, at this moment, we are going to break away from that and talk sports. And of course, football, to be precise. And we are not talking what happened in the pitch, but rather we are talking about football elective Congress or administrative matters somehow, if you like. So, and of course, for that being the case, we are very much happy to say, as you of course know, the GF elections are, that is the Gambia Football Federation elective Congress is slated for the 27th of August. There is barely 2 weeks to go. And we have one of the candidates who is vying for the presidency to talk to us about some of the plans and, you know, of course, on his intentions that he has for Gambian football and why, in fact, he intends to run. I know you had several times from him, but of course, this one going to be different, I will assure you, because we went to this touch on many issues. So, ko defee rek mbokk yi ñu dellusiwaat comme niñ ko waxee woon balaa break bi ñu continuer programme bi ci beneen pàcc lay doon xam ngeen ne comme niñ ko diggee woon démb na tey dañ ci war a am fii Sadibou Kamasow nekk kenn ki nga xamante fa samp ndëndam pour bokk ci jongante yi nga xamante ne Gambie yëpp ñu ngi ko waxtaanee right now ci wàllu tàggat yaram ci wàllu football mooy congrès bi nga xamante ne war naa am ci ñaari fukki fan ak juróom-ñaar ci weer bi daanaka ay 2 weeks moom moo ci des ci loolu nag ñu war a waxtaan ak moom ci yéene bu mu am ak lan moo tax sax mu taxaw pour bugg a jongante xam naa ne ñu bari ci yéen ñuy seetaan dégg ngeen ci moom waaye dana am du ñàkk dana am leneen li nga xamante ne mun naa feeñ ci waxtaan bi te mu doon the first time ñu cee wax wala muy ngeen déggee ko ci moom su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax a baax di leen sant ci ni ngeen ñu gunge saay nekk ci jotaay bi ci noonu ñu bàyyi ko Sadibou Kamasow mu nekk ki nga xam moo jiite team Restore Confidence xam nga ne gars yi ñëwoon nañ fii ñu wax ak ñoom waaye tey moom ci boppam moom moo fi teew ñu bàyyi ko nga nuyoo ak waa Gambien si ñu lay seetaan ci réew mi ak ci àdduna si surtout football stakeholders at this moment Sadibou ñu ngi lay nuyu and welcome to the programme. jërëjëf Mr Kante maa ngi nuyu askan bi ak képp ku ñëw seetaan ak ñu ñëw déglu. di leen wax ne kontaan nañ trop pour ñëw fii pour waxtaan ak askan bi pour wax leen ne lan la team Restore Confidence am ñun nag football la ñu tax a jóg football la ñu ñor te si la ñoo yëngu gis nañ suñ football bi lim si jaar-jaar yum jaar ak si ay métit yum jaar moo taxoon ñu jóg
foog suñ tànk tubéy ne daal foog ñu jóg taxawal suñ football bi pour mu dox loolooy suma tànk fii tey foog naa ne tey dinañ mën a am waxtaan bu am solo pour ñu mën a waxtaan ak askan incha allah thank you very much jërëjëf su ko defee mu ngi noonu moom mooy gan gi tey ñu war a waxtaan ak moom ci ni mu ko waxee ci congrès bi ak yu mel noonu but just xam naa ne dañoo dugg ci waxtaan bi straight of course nañ ñëw ci yu bari li nga xamante ne moom mooy xew ñu fàttali tamit moom du yàgg na ci football te tamit ci club bu mu nekk sax xam naa ne la ñoo dooree Hawks football club bëgg naa ñu du straight balaa ñoo wax ci GFF ak lu xew because boobu tamit dégg naa ci coow bëgg naa mu leeral loolu ci club bi nga xamante ne ci la bokk Hawks dégg naa bind nañ leeta yóbbu ko ci GFF dañ withdraw li nga xamante mooy sa signature ma bëgg nga leeral ñu loolu is that ndax loolu lu am la bu dee loolu am na yow noo ko gisee ak lan nga jàpp ne lan moo waral lu mel noonu jógee ci club bi nga xamante ne ku wax Hawks sa xel fa mu laal Sadibou sa taxawaay ci club bi ñu ràññee ko by the way mun nañ la wax sax congratulations because ñoom ñooy league champions si this year also Hawks ñoom ñoo ko win so loolu tamit ñu bëgg nañ nga indi ci leeral. waaw jërëjëf kontaan naa si laajte bi te maa ngi wax booy gàcce ngalaama xale yu play ba win league bi ak ñëpp ñu nekk si executive yi Hawks bi ñëpp a si jàppoon because métti woon na nag amoon na times yoo xam ne dem nañ si jaar-jaar yu métti am na times yoo xam ne tuuti ñu relegate fii sax last season am na yeneen season yoo xam ne sax gënoon naa métti lii waaye yëf yi endorsement yi Hawks bi nag si dëgga out of respect sur suma kilifa yi fa nekkoon ak yi fa nekk benn tey du ma si dee bugg a jaar parce que Hawks private institution la nekkut comme GFF boo xam ne public institution la dañ ko au public bi pour wax leen li xew man ba tey nag jotuma letter media company ñoo ma call di ma laaj ndax yëg naa ne dañ withdraw suma signature ma ne ko yëguma dara ba léegi man gisuma letter bi waaye yaakaar naa ne lu am la parce que am na yu xew yoo xam ne gis naa ne loolu xew gis naa ne Hawks nominate nañ yeneen candidate so si dëgga jotuma letter te bugguma wax si loo xam ne joxuñ ma letter tamit waaye out of respect pour ñoom daal te Hawks private institution la rek luy xew daal ñoom ñoo xam lu tax ñu def loolu noonu waaye yàlla def na am na ñeneen ñu ma taxawal am na ñeneen ñu ma nominate because football bi li mu laaj mooy koo xam ne rek ne yaa ngi si football bi te maa ngi see yëngu te ñeneen ñoo xam ne gis nañ ma taxawal nañ ma ne dañ ma bëgg a nominate so alhamdulilah si loolu ñàkk nomination boobu ak sa jaar-jaar ak club bi ak li nga fa def ak li nga xamee Hawks ndax da nga ci am mbégteel mooy disappointment wala bi nga declare da ngay taxaw ndax at some point you saw that coming on the way maybe xëj na duñ la nominate yaa ngi ma bëgg a xëcc si wax bi ba tey de waaw dañ bëgg a mu leer waaw because ñoom waaw nga ko ma ci wax dafa tey xel seet wala ki lay déglu tey nga ne ñu da nga jiite football yi muy jeex nga nekkoon Hawks ñëpp xamee la Hawks ak surtout taxawaay buñ ci def nga xëy Hawks ne ñin nominetuñ la mu mel ni ñoom ñoo ak exemple bu fekkee njaboot nga woon ci biir kër gi sa kilifa yi taxaw ne beddi nañ doom ji on a boo bëgg a samp kër ñi nga bëgg jiite ndax seen xel kii lan moo tax ay waajuram beddi ko benn rek ci sa diggante ak Hawks soo ko bañ a leeral waaw si case bi du comme ay waajur duñ suma ay waajur club boo xam ne la waaw xam naa am na sànna comme exemple bi club boo xam ne la maa ngi see liggéey waaw moo tax ma ne bugguma see drag parce que Hawks private institution la su doon GFF bi la dinaa si wax lu leer waaye li gën a am solo mooy ne am naa ñi ma nominate parce que man lu may def dara loo xam ne Hawks yëguñ ko ñoom ñoo xam lan moo tax ñu def loolu noonu te comme li ma wax ne dama am cër ñooñu dama leen jox cër boo xam ne bugguma jëmale kaddu wax kaddu bu jëm ci ñoom comme ça ay kilifa wala du mbetteel man dama nekk type boo xam ne suma live dama dee gis yu mel nii kon du mbetteel man du comme du mënuma ko waxee noonu daal parce que man képp ku ma xam dina la ne man si li ma nekk dama see jàpp ba mu mut sek waaw su Hawks jógee tey ñu ne ñoom nominé tuñ ma comme li ma wax tey man ba léegi jotuma leetar media company ñoo ma call waaw media company ñoo ma call waaw dina doon dal xel ne jot nañ lii ba léegi Hawks bi nuñ ma dina doon dal xel tey understand nga dina doon dal tey xel ñu gis ne Hawks dañ bokk ci ñi nekk ci ginnaaw Sadibou gëmloo nit ñi ne Sadibou mun na place bi war na koo mun a yore ndax ñun mun nañ leen jox exemple one ABC ne he is a good leader by quality because of su fekkoon ne man du ma good leader maa ngi fa depuis 2010 ba tey
maay general secretary man maa daan binda letter man maay responsible pour correspondence am na yu bëri yoo xam ne sax ñoom duñu daan xam sax naka la moo demee bugguma see dugga comme ni ma ko waxee because Hawks private institution la kii xëy na ñu nekk si football soo waxee Hawks di nga ne Sadio waaw soo bugguma ma jëmale kaddu ñoo xam ne ay kilifa yoo xam ne dama am respect boo xam ne dafa mel ni comme loo xam ne am nga kilifa ak lu mu bon yow doo mun a jëmale yenn kaddu dem si ñoom waaw bugguma waaw nañ la ko nangul waaw because respect bi parce que ñoom ñoo xam lu tax ñu def loolu te dama leen si bugg a respect te dinaa leen wax jërëjëf ñoom ñoo xam lu tax ñu def ko waaye man xam naa ne ba tey Hawks bi nuñ ma leetal benn dimaa toog ak yow fii nii tey Hawks bi nuñ ma leetal pour wan ma ne dañ withdraw sa signature very good léegi dina la nangu loolu xam nga soo gisee ñu starté foofu pour mu leer mooy because yow foog nga bokk ba pare tamit ñu gis ne nominate nañ keneen ci beneen camp bi soo ñi nga xamante ne ñu ngi ci football stake ak fraternity bi wala ñi dégg loolu te yaa ngi fi boo ci waxu wala nga leeral duñ xam naka la moo tax ñu profitoon ci rek boo yow nga indi ci leeral loolu sax dafa am solo xam nga sa doom tam doo ko bañ doo bañ sa doom ba jël doomi jàmbur teg ko sa kaw keroog bi mu fi toogee ci ay exemple loo bañ sa doom loo bañ sa doom doo jël doomi jàmbur teg ko sa kaw doom loolu laa la wax xam nga léegi moo tax ma ne su fekkee ne man dama fa def lu wrong dama fa def lu bon wala dama fa def jaar-jaar yu bon by now dina feeñ man li ma fa liggéey dama fa liggéey lu baax it's a long way su fekkee ne dafa am reason su tax ñu withdraw suma signature man gisuma lettre bi ba tey xam nga loolu Society Hawks la pour ñoom ñu prouve loolu ne lii moo tax ñu withdraw signature understand nga ni konte xëy na dama lekk xaalis wala dama yaax administration bi wala def malpractice xam nga loolu yëpp waxuñ ko waaye loolu Hawks ñoom ñoo xam lu tax ñu def loolu te man dama gëm yàlla moo tax ma ne suma ay kilifa lañ te bugguma see sori nit yi nag mën nañoo xalaat lu nekk waaye man suma kilifa lañ. ok kilifa yooyu bi nga bëggee am yéene pour taxaw est-ce que waxtaan nga ci ak ñoom. ñu support ñu approve ok loolu amoon na. waaw great yes ma'am. waaw man fu ma doon mooy kilifa yi ma doon wax sax daanaka moom ñëw na ko mooy li ma doon wax léegi ndax Kaba bi mu fi toogee ci waxam wax na ci biir waxam sax ne BK Milan la fa mooy tiimam bi. waaw mu ne gis nga tey moom boo xoolee ku mel ni moom tiimam. understand nga xam nga loolu always daf lay won ne kii am na fi mu jógee mu ngi ànd ak ñoom moo tax fi Amadou Doore man tam sëñ bi bëgguma sori si loolu Kaba bokkutoon BK Milan Kaba bi moo ñëw ñun ñoo ko dugal bi waaw Kaba amutoon team Kaba bu moo ñëw because in 2014 amutoon team Kaba dafa ñëwoon pour medier diggante team Moustapha Kébé ak team Mamadou Moussa ñu toog ñu ñëw ñu ne ñu jël leen Kaba xam nga pour mu leer ñu ne ñu government ne ngeen jël Kaba soo ñu jël Kaba am ñu dañ doon xool ban team lañ ko dugal Kaba amutoon team yéen a ko dugal foofu ñu groupe bi ñoo toog Ousmane Dramé at the time moom moo team bi KGI la tuddoon. so yaa ngi bëgg a déggal gars yi li ñu fi wax dañ ko impose ci dañ ñu ko impose at the time because daf doon medier diggante team Moustapha Kébé ak team Mamadou Moussa. so moom bu mu ñëwee after lañ jël ñu ne waa jël leen Kaba because of pour stabilise football bi because ñu ne team mele team yi Banjul la xam nga ba pare you know independent person la. so ñun tey Modou Moussa at the time wax na ne sax moom amaatut interest. so sooy wax ne moom BK Milan la fine. moom moo ko wax waaw BK Milan mën na ko nommer léegi fine. alright léegi ñu dugal straight foofu. ci waxtaan bi waaw buntu bi sax léegi mun nañ cee dugal léegi. Jab wax nga of course li nga xamante mooy Kaba nu mu ñëwee 2014 right léegi ñëwin bi loolu leneen la leneen li mooy depuis 2014 daanaka yéen a ngi ànd ak liggéey ak moom dañ bëggat ñu taxaw léegi lan la Sadio bu gis lu doxul ci Gambia football ba tey nga am that incentive nga ne da ngaa ñëw restore confidence ci Gambian football bi nga jàpp nga ne GFF wala football bi lost na trust ak confidence yu mel noonu foofu laa bëgg depuis 2014 ba 2018 yow nga gën a ñëw dugga ci exécutif bi jàppale Kaba mu amaat second term boo ñu doon wax tey ci Gambian football depuis jamono Kaba lan nga gis ci doxalin bi li nga xamante ne ci process bi li la neexul ba tey nga feel ne it's time pour ñu change leadership. waaw pour man sense of direction bi dafa change. and soo diggee nit dara da nga ko ameel bor parce que su ma la diggee dara bor la dama la ko war a fay. dama la ko war a jox nga faw. parce que ñun bu ñoo ñëw 2018 man maa nekkoon di campaign manager. absolutely daanaka man maa doon jaay di National Football Development Plan of Team Kaba. waaw suñu dëkkee si groupe nag ñu sas ma man pour ma dem jaay dara. ma dem jaay ko ma gis ne li ma jaay nit yi li ñu ma wax pour ma dem jaay nit yi nekkul li ñoo li ak méngoowut ak li ñoo def. am naa sañ-sañ am naa right bi pour jóg wax ne daal lii àndut ak li ñu wax parce que promisoon nañ nit yi ne dinañ yokk female teams.
promise nañ ne dinañ improve governance structure bi and the governance structure is bad promise nañ ne dañoo improve naka tuddaati infrastructure bi jarul ñu wax promise nit yi nañ ne women's football dafa gën a develop promise nañ ne grassroots football dafa gën a develop benn tey grassroots football amul tournament since time boobu noonu su passé school football amul benn academy tournament te ñaata academy sa nekk si dëkk bi dañ promise nit yi ne dañoo improve relationship bi between the GFF ak stakeholders yi ak government relationship boobu noonu dafa gën a strain I understand because of léegi doo def dara si social media wala doo dem fen nga ne GFF nga nit yi waxuñ la lu bon di nga am benn ñaar ñoo xam ne nañ wax dara xëy na seen relationship ak nit foofu noonu waaye di number of nit ñoo xam ne ñoo la against moo ëppa ñoo xam ne ñooy wax lu baax dañ ko bañ bi nga xam ne bu ñu doon ut xaalis si NCC bi suñ naan wóor as the coordinating committee logistics committee wala finance soo demee place nga ne waa kii moo jógee finance ministry of finance kii jógee youth and sports kii moo jógee foreign affairs kii GFF la suñu waxee GFF rek dañuy toog taxaw GFF foo leen di dugal xaalis bi because of ñëpp noonu lañ gisee GFF dem na ba point boo xam ne mënut a raise xaalis feneen su passé FIFA because of kenn óoluwutut GFF pour jox ñu xaalis. gis boobu ci nit ñi ci biti te yow yaa ngi ci biir ndax loolu lu amoon la ci nit ñi ni nga ko gisee si biti. waaw loolu moo tax yooyu tax man ma génn si parce que man comme li ma wax 2013. lañ adopt gis ñu GFF constitution dañ demoon ñu form groups ñun ñu ngi woon benn groupe. beneen groupe bi form seen groupe. kabudu yi lañ doon wax. groupe waaw so time boobu noonu mu am Mamadou Moussa. ak Moustapha Kébé. ñu dem élection Moustapha Kébé win Mamadou Moussa. gars yi dem ñoom Moustapha Kébé dem 1 year plus ñu baan leen den ñu demaat si suñ back to the drawing board ñu bugg a ñëwaat te bu ñoo ñëwaat ñu formaat beneen groupe time normalisation ak yooyu ci ñaari second normalisation bi ñu formaat beneen groupe boo xam ne man maa ngi woon si groupe bi si executive bi ñu man at that time sax buñ proposé su ma ne ma ne la am still young waaye ñu ki gis ne li ma daan contribute ñu ne pour ma nekk fa ñu defoon ma first vice waaye after ñu ne man dama young so ñu génnee suma tur ñu isi fa Star Diallo which I was okay with ñu dem si groupe boobu 2014 maa ngi woon si finance committee bi nekkuma woon si executive bi waaye finance committee bi sax bi ma fa nekkee am na yu bari yi ma doon gis yoo xam ne daal àndut ak man suma gis-gis li ma foog ne loolu lañ war a doxalee ndax bi nga ci nekkee ok léegi Sadibou bi nga ci nekkee ma ñëw waaw non dafa jaaxal Gambians yu bëri te déedéet foog ma leeralal foofu balaa ngaa lifin because su ma leeralutee foofu xam nga daf ñoo demaat feneen 2014 ba 2016 dama fa nekkoon si finance committee bi ma gis yoo xam ne àndut ak xam nga man li ma gëm ma complain si président bi ba soona cee ñun ko finance committee la te committee si ñoom dañ dee advise executive bi executive mooy decide ma resign ma génn si finance committee bi ma dem toog journaliste yi bëggoon nañ maa interview ma ne leen ne personal reasons la because of wax na saan nga ñu ngi ñëw pour stabilise football bi waaye loolu taxut still du ma doon contribute 2018 bu gaa yi ñëwaatee pour campagne ñu wax ko suma team bi ñu ñëw approach ma ñu ne ñu campagne wax naa leen ko nekk ne am nañ mistakes yoo xam ne suñu la leen jaar waaye this time we have to ensure ne lii ak lii def nañ ko te nit ki foog nga mun koo jox chance at the time te at the time there were 2 candidates moom la woon ak Malick Sylla and si man at the time I believe ne he was the right candidate and there was a holistic approach ñu ñëw ñu ne national football development plan bi nañ leen toog together ñu develop ko ñu ñëw ñu toogaat ñu develop ko te boobu tamit nekkuma si executive man dañ ma ko opt te bu ñëwee ñu ne ñii mooy team bi te time boobu dañ daan wax ne team bu toogoon ñooy toogaati ñu ñëw decide waaye ñoom demoon nañ ban sax ñu ñëw ñu ne amaat nañ team président bi Bax ñu génni Martin ak Star Diallo indi Ibou Faye indi General Tamba retired still ñu ooma as campaign manager ñu ne ma lii la ñu toog ñu waxtaan ma gis ne national football development plan bu ñu wax nii lii loo xam ne la mun nañ koo jaay compared to bu team Malick Sylla maa ngi amee manifesto team Malick Sylla ñaari yëpp laa xool gars yi team Malick Sylla yi dama dee xool dama wax naa leen ko maa ngi am seen manifesto ma gis ne bii moo gën a mun a jar ma bokk si team bi te bi ma si duggee liñ jaay nit ñi nekkut li am so suñ demee ñu jaay nit yi dara te loolu lañ ma jox pour ma dem jaay nit ma gis fa ay bagage yu bari yoo xam ne daal nekkul lu am te man bi ma fa nekkee dama dee complain dama dee wax parce que démocratie maa ngi si majorité bi ñun ñetta suñ fi toogee ñu bëggoon na jaay dara yéen ñaar ngeen d'accord man ma ne d'accord at the end of the day démocratie waaw ñun ñooy yóbbu affaire so nit ñi dañ dee ne 6 and 9 lañ mu fa maam fa waaye man there is a lot of issues so foofu mooy point bi xam naa maam foofu la bëgg a laal bi nga wax noonu because ok Gambians yëpp problème boobu lañ am sa bokk bu njëkk bi nga xamee ne da nga bokk ci team bi nga xam dañ leen elect wax nga ko ne nekkoon nga si finance committee bi nga dem ba ci biir da nga resign due to reasons yu nga xam ne nanguwula ko na explain ndax tey nit ñi duñ xool bët boobu ci Sadibou ne kii bokkoon na ci ñoom Kaba ci ndorteef bi mu dem ba ci biir mu génn
wan nit ñi ne doyloowul doxalin. waaw finance committee waaw xam nga finance moo gën a am solo ci yow yaa ngi wax léegi. yaa ngi wax loolu committee xam nga foog léegi-léegi foog ngeen understand structure si GFF. waaw finance committee bi day spend. finance committee GFF bi daf day advice. waaw GFF da nga am executive bi président bi mooy kilifa gi. then executive bi ñoo fa nekk ñoom ñooy approve wala non. finance committee bi organizing committee wala yi ñooy dañoo advice ne ñun dañ foog ne ngeen spend lii dañ foog ne ngeen spend lii la. so ñun dañoo meeting ñu d'accord ne lii la GFF na ko def. so su demee si executive bi ñoom mun nañoo wax ne sax. waaw bëgguñ ko waaw always man li ma gëm rek mooy administration advisory body bi nit ñi dañ leen a consider because leader bi mun naa yàq ba pare yéen ñi nga xam ne yéen ay advice ngeen teg ko ci yoon ak lu mun a xew yow li nga mën a def mooy advice bi parce que foofu man de karta ko fa teg waaw yow dañ la appoint of course nag waaw ñu nekk si ministre yi si département yi mun nañoo advice waaw xam nga yenn fail yooyu ñëpp dañuy wax ne président Barrow advice am yi dañ cuune on a sax bi ko war nañ ko advice lu gën you making a mistake so I advice am yi dañ cuune yow of course waaye dafay am always and all the time you don't need advice yow advice du advice bi ñu la jox yëpp nga day implement I agree with you Sadibou ci loolu waaye li ma gëm rek mooy ne yaa ngi bokkoon ci biir on a sàng léegi sa génn bu njëkk bi waroon na leer Gambian si ba tey jii Sadibou bu taxawee di wax nit ñi duñ am mbetteel ci dara luy tax ñi xam ne kii de démb mu ngi doon wane ne yëf yi doxutoon te am na gàllankoor 1 ak A ak B. on a léegi moo tax lu nu mel. waaye nag génn naa 2018 maa ngi si football bi mënu maa génn si football bi. 2018 ñaari candidat moo am. si ñaari candidat yi. xool naa seen manifesto maa ngi amee team Malick manifesto bi léegi. maa ngi amee team Kaba manifesto bi léegi. dama dem uti manifesto ñu leen ma xool ñu seen manifesto bi ma gis ne bii mooy bu gën. te fekk gis léegi doxalin bi doxutoon ba pare nga bàyyi. boobu moo exécutif. maa ngi woon finance committee. understand na waaye yaa ngi woon ci team bi Sadibou. déedéet foog nga understand nga nekk si finance committee ak nga nekk si decision making table bi. du benn. yow understand loolu. non understand naa bu baax. am na ku lay support tey du la sànnil karta. ëllëg gis nga ëllëg bu àndee ne dafay supportaat Kaba nit ñi dinañ ko laaj lu taxoon yow nga ne Sadibou moo fi gën. dëgg soo nekkee si finance committee yow recommendation ngay def nekkuma si executive bi nga su GFF léegi maa ngi fa si laa gën a mun a understand liggéey bi si laa gën a mun a xam doxalin bi biñ la kobee ba pare biñ ma ko opté waaw foofu laa gën a mun a understand ne naka lañ dee doxalee waaye finance committee ay ñeneenti yoon dañoo mit si at bi dañoo ñëw rek ñu xool finance si ne GFF bi foog nañ ne li ngeen di am mun ngeen ko all right léegi ok that's fine loolu foog naa loolu leer na léegi ñu def progress tuuti parce que yaa ngi highlight fii ay issues yi nga xamante ne bi nga ñëw li ngeen jaay nit ñi te yow gis nga along the line dañ orient wala bàyyi loolu ci loolu bëgg naa ñu taxaw ci tuuti lan moo tax loolu doxut xam naa ne loolu nañ ci ñëw pour gën koo leeral ci li nga xamante ne moom mooy ci situation boobu pour nit ñi tamit gën a understand because comme maam ni mu ko doon jëma insi moom ci team bi la bokk soo su demee ba léegi moom Sadibou mu campagnal Kaba in 2018 moom mu jiite mu nekk campaign manager mu ñëw tey mu ne dafay taxawaat xëy na dafay am solo pour ñu leeral yu bari li nga xamante ne ñu ngi koo wax soo loolu ñu taxaw ci tuuti xaalaat nga ci diggee yu ñu diggee woon ci yu ñu doon ñëw 2014 2018 yow nga ñëw ñu jox la marchandise bi mooy bagage bi nga dem jaay ko ci liñ jaay highlight nga women football ak yu bëri dañoo yokka team si but of course for example first division league bi yokka nañ ñoom mun nañoo bàkku ne tey yokka nañ li nga xamante ne mooy team si ak lan nga jàpp ne lan moo tax yi diggee yuñ diggee loolu moo tax loolu doxut ak ñoom tey li ñoo bàkkoo ci li nga xamante ne mooy regional football mu ngee dox ligue bi yaatu na ak yu mel noonu yokk nañ team si so loolu lan nga ci bëgg a indi mun a leeral. waaw first of all gis nga comme liñ dee wax am nga soo leen nekkee si team. am ngeen captain. ngeen play football. captain bi nekk di perform. there is nothing wrong pour keneen ne dama bëgg a nekk captain pour team bi gën a mën a dox. ndax du waaw so loolu mooy wax ji yaa ngi si team bi yes waaye su fekkee ne captain mu ngi fa te captain bi nekk di perform dañ dee mën a change captain even si football team dañ dee def loolu moo tax ñun ñu bëgg a indi idea boobu ne starting 11 now jaay dara si nit ñi nga dig leen dara. da nga leen amel bor increase nga clubs yi yaa ngi wax ne increase nga clubs yi waaye clubs yi amuñ fu ñoo footballé yaa ngi wax da nga bëgg xam nga léegi sax léegi benn team du dee du fay registration fii yooyu yëpp ñoom ñoo ko fi indi. xam nga time bi loolu laay wax benn team du fay registration fii waaye time bi yeneen exécutif yi nekkoon fii xaalis bu FIFA daan dugal nekkuñ di ko dugal léegi loolu is little compared to li ñoo am ñun ñu ngay jot $6 million si at bi from FIFA 4 million mooy for operational cost beneen 2 million for infrastructure 10-15,000 bi ngi leen di wàññil loolu du dara compared to lu ñu FIFA di jox
100,000 bu ñoo joxee pour transport pour transport waaw exactly yaa ngi understand yooyu dañ ko diggoon ne dañ koo joxe ante loolu dinañ daw safa marwa balaa ñoo jot xaalis bi te GFF li moo spend si travel ak other things moo ëppal li ñoo jox clubs yi imaginal yow clubs yi yaa ngi jox gars yi nga ne da nga wéy 15,000 registration fee bi now clubs yi suñu winee league bi 300,000 lañ daan jot si 300,000 boobu ñu ngi war a dem CAF Interclub Championship ñu ngi war a dem play CAF ñu ngi war a jënd tickets xëy na loolu nga leen cost 1.5 million ou $1 million yaa ngi understand compared to yeneen dëkk ñu ngi war a fay hotel ñu ngi war a fay seen food amuñ xaalis bi yow yaa ngi leen a jox 250 ba pare nga ne leen ne ñu yóbbuwaale GFF staff as head of delegation te ñoom ñooy fayal kooku ticket ñooy responsible pour kooku accommodation. waaye léegi GFF dañ dee chip in pour dimbale club bi. 250 lañ laa jox. la nga stay 5 days si hotel bi 250 lañ laa jox. waaye loolu laa la si 250 boobu. soo génnee ticket yi 250,000. soo génnee ticket yi waa ji ki GFF ki la GFF di jox. pour nga yóbbuwaale accommodation am foofu noonu ak feedinam loolu half of xaalis boobu noonu génn na si. man I was one of the people who advocate pour ñu increase league prize money bi. moo tax mu ñëw to 750. moo tax team restore confidence ne ñun suñ time. ku win league bi dañ laa jox 1.5 million dollars. loolu nañ ci ñëw. ku win FF Cup bi. dinañ la jox 1 million. waaye li ma wax mooy ne league bi. yaa ngi increase teams yi. yaa ngi wax ne for the first time in the history of the Gambia league bi dem na to the provinces. medical ñu ngi yo CRR ndax medical dañ dee play foofu seen home matches. ñu ngi CRR ñooñu duñ dee play foofu benn home match seen matches yëpp fii la imaginal expenditure buñ so yow su fekkee ne da nga ne league bi su fekkee ne nga ne league bi léegi dem na beyond Banjul medical mu ngi jógee CRR Wagadu mu ngi jógee URR Wagadu musu ñoo play foofu match benn team musu ta jógee fii dem play Wagadu dem play foofu ñooñu ñëpp ñu ngi fii so imaginal ñooñu li ñoo spend ñooñu nekk di play si front seen fans yi so mu ngi mel ni ki Wagadu da nga leen buddi base indi leen fii mu ngi mel ni medical so pour yow yokka bi amul njëriñ amul njëriñ ba pare li nga wax ne league bi jël na national character the only time moo jël national character mooy club si di dem ba Basse di fa dem play seen home match wala club yi di jógee fii di dem play Bansan waaw unless and until that happens ñooñu dañoo play rek because of teams yu nekk foofu noonu nekkuñ di play foofu seen home matches kenn du dee def benn second division team demul di play foofu noonu. ok léegi ci loolu because ci promises yi ngeen defoon because yow si nga bokkoon at 2018 wax nga ñu bëri doxul léegi balaa ñoo wax infrastructure bi xam naa loolu nañ ci ñëw sax si project bi am ci parc si failure bi ba da nga ñu bëgg a wax ne wala li nga bëgg a wax mooy daanaka ci 8 years yi wala 4 years yi kaba daanaka luñ diggee woon daanaka defuñ ci dara in reality wala most of the things yi ñu diggee was not fulfilled. waaw xam nga lu nekk exemple la. comme daanaka exemple la da ngaa grade nit ki. waaw parce que waxoon nañ ne si manifesto bi dañoo put focus into qualifying for AFCON. waaw te loolu exécutif bu fi nekkoon yëpp def nañ ko doo jël loolu noonu si team Kaba. Kaba mu ne loolu bosam la nag ñoom ñoo ko doo jël loolu noonu si team mu ne Kaba. boobu ngeen bàyyi ko waaw moom crédit jël boobu loolu noonu. waaye government dugal nañ si xaalis. waaw nit yi def nañ si ñaan. man remember naa bu ñoo dem si NCC bi time boobu noonu balaa ñoo dem NCC bi da ngeen a dem tukki nit yi di leen pool ne leen maa ngi say def ñaan xam nga loolu noonu moom su fekkee ne moom mu ne bosam la nañ ko bàyyee waaye fii 2007 under 20 bi qualify nañ dem fi World Cup président yooyu noonu tooguñ wax ne ñoom la national female team bi qualify nañ dem fi World Cup Azerbaïdjan président boobu toogut wax ne ñoom la ñun tey lañ dem AFCON waaye am na yeneen président yoo xam ne defoon nañ loolu te dañ ko jox dëkk bi yëpp. waaye tombé mooy waral ay gaaf kon nangul leen ko rek. non dégg nga li ma wax man li ma wax lu leer la ma ne you cannot take that from team Kaba. waaye it was a collective effort. moom moo fa nekk yàlla wërsëgal ñu. at the time moom mu nekk fa te loolu xew. so loolu history books yi dafa dem ne team Kaba moo fa dem. non moom kay moo tax ma ne ñun ñëpp. waaw moom kay du ci génn moom. waaw moo tax ma ne ñun ñëpp waaye moom moo fa nekk njiit bi. moom mooy di head. moom mooy head bi su fekkee ne léegi yaa ngi jël. crédit boobu ne yow yaay di head through sa time la ñu am qualification boobu den jëlal da responsibility ne failure yi sa failure la compté because doo bëgg a jël failure yi nga bëgg a jël crédit bi xam nga loolu noonu dafa waaw non Kaba moom dafa jàpp ne failure amul challenges moom moo am for example ñu dugal straight to the infrastructure su fekkee ne yow da nga promise nit yi ne waaw dañoo accountability dañoo moo accountable to the nit yi a lot of things yaa ngi xew doo di accountable. waaw ba loolu leeralal foofu tuuti. lan mooy accountable problème because GFF yaa ngi wax sax si millions. tey boo gënee def work sports boo dajee 10 Gambians 7 yëpp dañ lay wax ne bëgguñ Kaba waaye mu ne loolu ñu koy wax politique la waaye stakeholder yi ci biir football
ak ci biir sports bi ñooñu tos nañ ko bëgg nañ ko léegi foofu lan ak xaalis bi ak leneen mooy xaalis bi fu mu dee jógee parce que mu ne conception bi mind mu ñëwaat GFF dañoo wax corruption mu ngi fa wala embezzlement mu ngi fa wala misplaced priority loolu ñi xamul ñoom ñoo ko wax but FIFA sëñ bi xaaral ma wax la ne waaw foofu FIFA suñ dee audit dañ dee def a lot of queries yu bëri daf day am gis nga depuis 2020 waaw balaa 2020 FIFA dañ daan def conditions ne da nga war a meet certain conditions for the forward pour ñu release xaalis bi since bu Covid ñëwee dañ waive conditions yooyu dañ dee release xaalis bi amul no condition léegi dañ dee release xaalis bi waaw because of Covid bu mu ñëwee xam nañ ne ñëpp a ngi jànkuwanteel ay tolof problème man maa ngi si finance committee bi te man xam naa query yan la FIFA di raise léegi-léegi ñu won na ne voucher bii nii amut invoice wala amut lii te fay nañ ko yaa ngi understand at the end of the day ñun xam nañ naka lam day doxee foofu noonu but how bad loolu yëpp bu ñu demee ci exemple annual AGM report fii stakeholders yi dañ dee approve all the reports presented by GFF ñu jógee fa because man sometimes xam nga dama dee attend but just recently laa xalale but dama dee dem seen congrès nga gis ne léegi-léegi so few queries ñoo dee am here and there ñu xëcc but alors dañ ko dee approve nga dem at the FIFA level yaa ngi highlight some of the queries from FIFA but generally FIFA def ko dee defin approve and then next time tamit guys request ñu joxaat leen xaalis so from outside nit ñi mun nañoo wax ne GFF ñu ngi embezzle ñu ngi yàq xaalis but ñoom pour ñoom affaire yaa ngee dox and they are receiving money and stakeholders are approve ñoom lu ñoo def pour ñoom loolu wax kese la am there are no facts yi nga xamante dañ tegu xam nga General Assembly soo bàyyee xel waaw CAF ak FIFA General Assembly da ngaa gis ne ñoom dañ dee insist ne président bi ak General Secretary bi ñooy dem because kii drive policy bi ak kii implement policy bi ñooy dem because dañ bugg a ñoo xam ne decision makers yi la doo dee gis CAF General Assembly wala FIFA General Assembly ñu seen coach bi wala ñu seen team manager bi wala ñu seen any other person waaye problème bi si Gambia bi mooy partially ñun la because da ngaa gis General Assembly ñu ne coach bi demal wala ñu seen kit manager bi demal waaw loolu moom bari na ci understand nga wala ñu ne team manager bi demal wala benn athlète rek la ñu kenn si gars team bi rek booy ñu jot lettre bi ne booy demal si General Assembly ñun amuñ time so ñun amuñ time loolu moo dee nekk problème bi da ngaa gis ne léegi-léegi nag am na clubs yoo xam ne dañ dee seen ñoo xam ne am nañ understanding of lii so ñooñu suñ demee dañ dee raise pertinent questions so da ngaa gis ne soo yóbboo majority of individuals ñoo xam ne xëy na seen understanding of lii dafa minimal suñ demee dinañ present budget understand mu budget man dama ne toog a président bi sax wala general secretary bi ñu laa naan nga man ñi fi finance understand nga ko waaye su fekkee ne yow understand loo ko nga dem si general assembly mun na ñoo présent tey ba ëllëg yow xamuloo lan la ñoo présent with all due respect to the clubs ñun moo tax ñun dañ wax ne suñ general assembly dañoo insist ne président yi ñoo li ngay wax ni Mr Kamaso mun naa laa jox evidence Amadou mun na maa bear witness ok man ay suma focus si wrestling la gën a nekk dem nañ benn AGM mu am so many malpractice yu nga xam ne auditeur bi sax bu mu ñëwee dafa brosse ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk exécutif bi waaye gis nga ki ko adopt bi ñu fa génnee mu ne xamul luy adopt so da ngaa gis ne noonu la léegi dañoo ñëw foofu noonu wax bi bari kenn rees fii lii kenn di nga am am ñoo xam ne nag to be honest am na football stakeholders yoo xam ne dañ am understanding dinañ raise issues yeneen stakeholders yi xëy na time dem na ñu ngi bugg a ñibbi time yi añ jot na rek kenn raise motion ay move di motion pour adopt lifin bi keneen raise second rek ñu move moo tax ñun ñu ngi insist ne suñ ñëwee into office ñu ngi ñaan clubs yi na président yi ak general secretary moo tax ñun dañu wax ne suñu general assembly sax bëgguñ kenn ku faa ñëw ay shorts ay track suits because respect bu ñu war a jox general assembly because dafa important xoolal CAF ak FIFA general assembly ñoo xam ne ñooy ron football bi ñoo dee ñëw te dañ dee am dress code waaye ñun general assembly da nga gis ñu ñëw ak shorts xëy na ñu ngi duggee si field bi sax wala ñenn ñi eewu seen léegi rek non general assembly bi policy makers yi ñoo fa war a ñëw club management meeting bi foofu noonu technicians yi ñoo ko war a ñëw. fooguloo ne loolu advantage ñi nga xamante ñoom ñoo nekk di lead football bi they feel like ne ñoom. what they interested mooy na report bi nañ ko endorse rek faale wuñ ku ñëw dress code wala na président bi ñëw la au secretary. all that they interested mooy ñoom luñ président nañ ko approve and then they move on. am na benn year benn AGM. maa ngi doon jéem a explain something lu jéem a yëfi player transfer. ak release ak sa contrat bu jee xam nga maa ngi ko doon jéem a explain ñeneen pour ñu understand because ñu bari ñu fa. xamuñ loolu sax because dañ ne waaw sa player su contrat gam jeexee da nga ko war a bindal release so loolu mu ngi jaaxal yenn clubs yi understand nañ ko ma jëloon tuuti time waaye am na kenn si executive bi yow ma kan la mu naan ma yaa ngi bugg a xam-xam lu looy jéemee dugg si yii nii understand nga waaye dama filoon ne lii loo xam ne la dañ ko war a explainal clubs yi pour ñu understand because soo explainal clubs yi because yeneen clubs yi seen player dafaa nekk si ñoom mu war a bàyyi sax
ñu naan la bro suñ play bi dafa def ñu bàyyi xamuñ naka la ñu war a defee te understand nuñ ko so ñun dañ feel ne capacity building bi dafa war a am. alright léegi dama bëgg ñu move on to benn point si stakeholders yi dafa des because Kaba toog na fii mu ne coow lii ak wu naka ngeen ko xaw ma buru xaaxaa bi yëpp du stakeholders yi mooy aw xam nga yenn stakeholders yi dafa stakeholders yi du ku nekkaa ñeme yenn stakeholders yi da ngaa dem si ñoom sax ñu ne la bro bàyyil ñu nekk si parce que soo waxee dinañ jël sa points dinañ la disadvantage moo wax la loolu stakeholders yi du ñëpp a ñeme pour génn si stakeholders yi ñeneen loolu leen téye soo li fi ne dañoo jël sa point dañoo protest against sa club ñu xam nga ñu toroxal la am na yenn clubs yi man gis naa clubs yoo xam ne dañ dem si football bi amul démocratie kon démocratie dafa am fu mu nekk si kaw am na clubs yoo xam ne dañ wax seen président yi ne génneel turi kii waxuma man de am na man maa ànd ak boromam foofu noonu ñu ne mu dem foofu noonu pour jël forme ñu ne ko te kooku mooy secrétaire club bi ñu ne ko sa président mu ne buñ la jox dara te président mi dëkku fi waaw because of soo gisee ñun suñ club bi di torox parce que yow nekkuloo suñ supporter maa ngi la wax yoo xam ne maa ko fekkee ñu ne ko soo gisee ne suñ club bi di loolu lañ wax président bi soo gisee sa club bi di torox yow nekkuloo di ñu support so yenn clubs yi bëgguñoo support waaye 27 August su jotee ñun dinañ gis lu xew because of yenn regions yi ñu ngi wax seen gars yi ne soo leen di vote jox leen vote yi yëpp président bi bloc vote dégg naa bloc vote yi so loolu yëpp loolu xam nga stakeholders yi waaye est-ce que fooguloo loolu dana mun naa indi tension ci congrès bi bu fekkee ne leeralu leen ko balaa ñuy egsi si congrès wala constitution bi daf ko spelled out clearly élection bi ni voting bi nii la war a demee xam nañ ne secret voting la waaye si region si ndax bloc voting lu mun a nekk la wala mënul nekk yow lan la constitution bi wax bu dee am na wala yow because dama ragal ñu dem ba ci congrès bi tension am fa affaire yi jaxasoo in simple context even wrestling am na representative of clubs waaye club region bu nekk da ngaa indi 3 delegates bàyyi mu leeral foofu tension du fa am sax parce que gis nga lu fekkee ne xamuñ ñu dinañ leen fa school bés boobu because constitution di GFF bi dafa clair ne delegates yi first division clubs yi la the 16 first division clubs 2 delegates benn vote 18 second division clubs yi 2 delegates benn vote allied associations yi 5 la women's football players association coaches referees ak schools football ñetti delegates la ñu indi each delegate with a voting right regions yi 7 regions yi la Banjul KM West Coast LRR CRR URR NBR 4 delegates la ñu indi each with a voting right 4 delegates and each with a voting right. Voting moo nekk ci constitution bi. Voting by proxy is not allowed. Proxy voting mooy nga jël sa vote bi jox ko keneen comme Gambia fii du ñu dem élection. Papa bi du wax ne waa man maa leen jur jox leen ma vote yëpp ma dem sànni ko ci kër gi non ku nekk da nga am sa right pour exercise sa civic right. Xëy na executive bi URR wala NBR wala CRR wala Banjul ñëpp a nga fa they may not have the same views. mun na ñoom divergent views. Xëy na président bi moom. Sadibou la moo support wala vice bi xëy na mu ngi tiim kii so they have a right moo tax ñu spell out ko noonu su doon loolu la dañoo wax ne région bi mu am benn vote so suñ demee foofu noonu ñuy jéem a dugal loolu duñ ko nangu sax. So why do you think ne comme that issue of block vote ñu ngi ko romandaat si pour rig élection si la rek parce que yow su fekkee ne yow da nga bëgg a rig élection si yaa ngay jël président yi région si di leen yóbbu tukki yi xam nga ne leen ne waaw soo defee lii nii dinaa la jox lii ak yooyu noonu looloo tax rek di yóbbu président si tukki di leen diggee nay soo nga ne leen ne yow jëlal foo vote si but that is illegal. loolu is illegal kenn du allow loolu. ok yéen dem ngeen tour regional tour bi ngeen demee si région du ngeen ndax gis ngeen any issue of that ne gars yi nga ko discuss at their own level wala raise nañ that issue pour wax leen ne xëy na you know block voting ak mun na am wala ñu ngi leen koo wax wala yéen déggu leen loolu ci région si regional. ñu ngi koo dégg si région si even yenn allied association sax ñu ngi koo dégg ne xëy na président baa ngi wax ne waaw ngeen jox ma vote si ma dem sànni ko and I keep telling them loolu is illegal loolu ak dee lañ si emale because du am si constitution bi it is clear. su fekkee ne nga ñàkk a vote moo gën président bi mu dem vote moom kenn yeneen yi ñàkk a vote su fekkee ne parewuloo vote am na ñeneen ñu nekk sa exécutif yi nga bàyyi leen ñu dem vote waaye di jël vote di ko jox keneen loolu is illegal te ñun bi ñoo dem si région bi suñ first tour bi dañ demoon pour def a needs assessment ñu waxtaan ak ñoom pour seet tamit fan lañ mën a jëlee candidat loolu moo tax ñun suñu executive mu am national character. moo tax nag léegi now that we've got our executive dañoo demaat on a regional tour again. waaw loolu pour introduce gars yi. foofu bëgg naa wax loolu because moo xam ne boobu was the first I was gonna ask ndax da ngeen amaat beneen waaye leeral nga ko yu da ngeen delluwaat. fine xam naa ne daanaka ay 2 weeks moom moo des balaa congrès. léegi ñu def si infrastructure foofu la because Kabade fi toog mu ne nanguwul ne failure moom moo am challenges moom moo am. challenges and then they were ambitious moo tax ñu start all the work at once. ba pare balaa ñoo laal foofu bëgg naa ci pour nga gën a su fekkee ne am nga all the work at once
dinaa fa leeral waaye all works is starting at once. ok fine léegi foofu nañ ci ñu but ci financial issues ba léegi because foofu bëgg naa mu leer because mu ngi wax ne foofu tamit wax naa ko yéen a ngi wax ne wala ñu bari ñu ngi wax ne ñu ngi yàq xaalis GFF ndax am nga any proof wala firnde yi wane ne xaalis bi nga xamante ne buy ñëw GFF léegi dañ ko ay mun naa wax ne ay embezzlement wala misplacement wala xaalis bi fu mu war a dem nekkul di faa dem. président bi li moo tukki. waaw business class la. président moom tukkee moom kenn. am na benn lan nga mën si business class loolu. comme soo duggee si flight. waaw xëy na yow sa ticket bu suy cost 30,000. moom ticket am xëy na 90 la wala 75. duy toog fu nit ñi fu ordinaire nit ñi toog te xam naa ne moom su doon tukkil boppam du ko def. te moom waroon naa mën a parce que man mus naa laaj loolu noonu. ba mu ne xam nga sooy tukki yeneen président yi dëkk yi dañ day tukki business class man xam nga man type nit boobu la. waaw du may jaar si nit pour laajte li ma bëgg a laajte. mu ne waaw président yi yeneen dëkk yi su tukkee gars yi su ñoo ñëw ku nekk rek di dugg business class man pour man dama gëm ne ñooñu am nañ ko waaye ñun amuñ ko da nga war a yërëm suñu fédération bi. man nekk naa nit koo xam ne am na time boo xam ne sax wax naa ko ñu ngi time Covid bi ñu ngi struggle pour xaalis team baa ngi war a dem Portugal training camp General Tamba mu ngay dem as head of delegation General Secretary mu ngay dem as team manager because ñeneen ñi amuñu visa nga ne da ngaa dem ma ne ko looy uti ji foofu noonu président ñun ñu ngee jooy xaalis man dama foog ne nga see fédération bi xaalis nga toog loolu moo gën man yooyu man dama daan def yooyu te man maa nekk koo xam ne dama koo def ak General Tamba dama ko wax directly ne ko président with all due respect man dama foog ne nga save ñu xaalis now yaa ngee toog si institution boo xam ne la ñu ne la General Secretary bi jënd na laptop 130,000 yaa ngee toog si institution boo xam ne la ñu ne 1.9 million dollars jox nañ ko contracto boobu léegi terminé nañ contract ak moom ñu indi beneen contracto te xaalis bu mu jël dem na ak loolu. ban liggéey la ban liggéey swimming pool bi. si GFF waaw si GFF first contracto bi fay nañ ko 1.9 million dollars ñu terminé contrat am bi ñu indi beneen contracto te ma leen wax ne leen ko yóbbu koot su fekkee ne ñun ñoo fail lu waa dal su fekkee ne moom moo fail lu waa dal ko. ñu ne non foofu Kaba wax nga fa ne bi projet bi amee contracto bi ñàkk na loos na xaalisam ñoom tam. loolu problème yi contracto bi la. loolu du ñun suñ problème because ñun dañ all stakeholders yi that duty of care. contracto bu loos xaalisam man dama am ak yow contract. pour nga sampal ma lii. soo ko doon sampa man danga ma charge lii yow li nga loos loolu sa problème la loolu du suma problème. loolu ay loolu waxi kese la parce que yow da nga ma charge ma jox la advance da nga war a liggéey loo xam ne méngoo naa ak li ma la jox loolu moo tax FIFA du ñu dee joxaat xaalis si yëfi projets yi because FIFA nu ñu dee liggéey mooy $2 million boobu noonu dañ laa ne su fekkee da nga bëgg a samp comme néeg bi 10 million la $10 million léegi dañ la ne si 10 million bi dañ laa fay in stages milestone payments su fekkee foundation bi $2 million la dinañ la jox 2 million nga liggéey foundation bi même jeex tak ñu joxaat la leneen nga liggéey ba lento waaye léegi suñu la joxee 2 million yow jeexaloo foundation bi nga demaat si FIFA ne leen ne jox ma xaalis dañ leen ne non jeexalaam loolu leen because of foog consultant bi ñëw wane ne liggéey nga lu méngoo ak loolu léegi GFF lu ñu dee def ñu naan la projets yi ñoo startandoor projets yi startandoor moo ci paak si different packs yi because light projects yi pack projects yi duñ benn soo liggéeyutee loolu 2 million bi jeexul dañ dee créer taat GFF lu ñu dee def mooy dañ dee créer taat beneen project bu ees because GFF right now am nañ over 12 projects dañoo créé taat beneen projects suñ leen fayee foofu ñu coppati foofu dugal fii coppati foofu dugal fii. kon affaire bi jaxasoo. soo dangaa gis ne bii tamit eegul fi nga bugg a aaga bii eegul fi nga bugg a aaga léegi ba léegi mun naa nuloo woon FIFA ne xaalis bi nga ma jox yëpp dugal naa ko si projects yi nga demaat créé taat beneen project nga coppati fii coppati fële ñun dem nañ fi 2019 nguur si regions yi yëpp ne leen ne jox leen ñu seen title deed pour ñu sampal leen stadium bokkoon naa si. so yooyu moo tax man mënumaa toog ne su ma nekkee góor du ma toog di seetaan li 2019 dem nañ Kuntaya dem nañ naka tulaati dem nañ Bansang dem nañ CRR URR dem nañ fi West Coast ñooñu yëpp ñu leen ne jox leen ñu title deed foog ngeen sore na seen title deed yi si fédération bi ñu create lii because FIFA loolu la wax ñu jël title deed si ñu defal documents yi mu dem FIFA statement of approval am na xaalis bi mënut a génn because of yeneen projets yi dafa kalis ko parce que FIFA xaalis bu mu la jox dafa bëgg a gis nga wone lan nga liggéey si xaalis bi soo liggéeytee loolu yow soo waxoon sa boss mu jox la xaalis nga dem jënd equipment soo paree boobu noonu mu joxal la nga jëndaan yeneen equipment yow jëndaanguloo equipment yooyu nga ne ko non joxal nga ma pour ma jël la du la jox ndax loolu du dëggal comme waxi Kaba bi over ambitious moo leen ci dugaloon yéen team bi loolu du over ambitious loolu failure la ok non moom mu ne failure la because of soo jeexal mooy ci paak si East West Manjai ak yooyu renovation projects yi light projects yi light projects yi Serekunda is moom gis naa gars yi start nañ di ko use light boobu baaxut sëñ bi waaw non fan lañ ko use bi la Serekunda is
Serekunda East amul toog ground bi lay wax mooy gaa ngeen play léegi light projects yi waaw Banjul Serekunda West is over $5 million I think about $5.9 million projet boobu dafa fail parce que light show yi dafa waroon a nekk 1200 lux leeraay bi Kaba mu ne déléance moo am waaye 200 lux moo si nekka 200 lux light show yi mënuñ ko use ban delay nañ waxante dëgg maa ngi toog si télé loolu du ma si fenn light show yi FIFA ñëw dañ xool ko xam ne loolu is not usable ñun si suñu bopp sax bu ñu demee inspect ko da nga gis takkandeer yoo xam ne bool su fa tegee doo ko gis boobu failure la te projet boobu close na te projet boobu jeex na ak FIFA light project bi between Brikama ak Serekunda East boobu tamit beneen compagnie moo ko amee spend nañ si millions te light show yi they are not usable projet boobu failure la loolu yëpp si rénovation bi la swimming pool bi ma la wax nii 1.9 dugg na si contracteur bu ñu njëkkoon a jël fay nañ ko léegi beneen contracteur lañ jël kooku noonu 1.9 bi mënuloo ko jot si moom léegi naka ngay accounté loolu si FIFA mënuloo ko jot si moom soo Gunjur projet bi ak Busumbala projet bi contracteur bu fa njëkkoon a nekk fay nañ ko millions te kooku noonu contrat am léegi tamit nañ ko beneen contracteur lañ indi léegi an xaalis boobu noonu nga ne over ambitious la loolu failure la si projet si nii su fekkee dañ jox nit liggéey defut ko ñun ñu dilee pour fay moom am na legal right am because si contrat bi wane na la moom lu mu war a def am na legal right am pour claim damages for the late payment non waaw so loolu doo ko use ne ñun dañ su fekkee ne dafa am right boobu pour claim late payment na claim late payment ñun ñu fay ko whatever we have to pay waaye loolu minul ne war naa ko mën a yóbbu waaw li nga wax noonu dafa am ñaar yu nga xam ne moom ak nitam yi ñu ngi koy wax ok bu fekkee ñoom ñu ngi def yooyu ñu ngi lay tuumal benn ne Kamasa kat la ñaareel bi moom si boppam wax na ko ne national team bi biñ amoon ci wàllu ñibbisi bi ci Cameroon yow yaa yore woon everything kon foofu tam na nit gëm ne failure boobu Kamaso la waaw su fekkee ne ñoom ñu ne Kamasa kat la ni kon dañ maa daxa balaa ma may resign parce que man maa ngi fa 2018 ba tey waaye ñu ne tamit yow tamit gis nga affaire yi doxul waaye bàyyuloo non parce que man dama fa doon raise red flag parce que xam nga bu ñu jógee Cameroon sax from the preparatory monies bu ñu kaaf jox $235,000 gars yi dañ toogoon si meeting man nekkuma fa woon dama yóbboon suma ay Sénégal ñu d'accord ne $150,000 bi dañ ko jox players yi $34,000 bi executive bi ñoo koo séedoo ku nekk $2,000 then $14,000 bi staff bi man bi ma ñëwee si following meeting bi man leen ne lii correctu ku nekk $2,000 man yooyu laa ko doon def xam nga nit yi 2014 2016 dama génn ma réalise ne gis nga génn bi solve problème bi because bi ma fa génnee sax ñu doon def li ñu doon def so I had to be there to be raising the red flag I had to be there to be exposing some of these things in the sense na waaye ñu bëri na Kamaso da nga bëggoon a dugg pour xam yëf yi naka la rek tey nga génn mun a waaw loolu people are liberty waaye xam nga nit yi tamit bàyyiñ xel ne man dama daan abal fédération bi xaalis suñu ne Kamasakat la man su ma diggante ak président moom xam na suñu diggante loolu du ma ko toog ma ko télé loolu personnel la waaw moom xam na so président bi wala kenn si exécutif bi du la wax ne Kamasakat la su ma nekkoon Kamasakat aside of the fédération beneen Gambien dina dox ne kii mus na maa tapale kii mus naa def lii tapale duy def benn dina ne kii Kamasa na ma man fu ma mus a jaar dama faa def suma resources jox fa suma time fédération bi dama leen daan abal xaalis suñ amee team bi bugg a kaam amuñ xaalis pour kaam ma dem génne suma chèque man businessman la ma dem génne suma chèque abal leen saa yu amee xaalis ñu delloo ma man maa doon def loolu ay teel kër loolu yàgg na fi waaye kuy génnee xaalis abal leen man maa ko doon def gannaaw moom so te loolu du benn yoon am na beneen time bu ñu bugg a demaati congrès sax mënu ñoo tukki ma génne waat xaalis abal leen man tukki naa fi ak team damaa tukki ak team te fekka fédération bi feeluñu ma man maay feyal suma boppa ma dem foofu noonu dimbale leen te li ñoo wax nii ne si affaire yi NCC AFCON bi ne man maa responsible pour flight si kilifa su fekkee ne da nga toog si place da nga war di wax loo xam ne loolu mooy dëgg bi ñoo dem Cameroon ñaari flight lañ bugg te NCC bi da nga am national coordinating committee boo xam ne ministre bi mooy chairman moom Kaba mooy vice chairman bi man si logistics committee bi laa nekk waaye ñu ngi bokk si NCC bi logistics committee mu ngi fa media committee mu ngi fa finance and fundraising committee mu ngi fa waaye gis nga bi ma nekkee si logistics yeneen committee si yëpp dañ ma si doon xëcca pour may dem di si dimbale maa daan drive suma moto di wër fii dëkk bi ñuy dem uti ji funds because of commitment bu ma si def te logistics committee bi lu ñu dee sas mooy dem leen ngeen uti ji quotation man maa bokkoon si ñu njooni Cameroon ñu dem def fact finding moo tax ñu mënoon a am hôtel yu baax yu ñu am yëpp ñu ñëw ñu report ko fii di bu ñu ñëwee ñu report ko léegi fédération bi Kaba ak GS lu ñu waxoon mooy naka tuwa CAF ñooy take care of flight yi players yi NCC bi ñun flight bu ñu waroon a responsible mooy fans yi ñun boobu lañ doore ñu dem ba digga ñu ne CAF de because ñoom ñoo dee wax ak CAF ñoom lañ dee mën a bindal ñu ne CAF luñ fay loolu noonu ñun nañ ut flight
so ñun logistics committee bi lu ñu daan def dañoo dem wóor si compagnie si jël quotation suñ jëlee quotation ñu seet ban moo gën a cheap ñu isi ko si NCC bi si committee bu mag bi ne leen ne am nañ quotation si nii ñun lii lañ am kii lañ recommend ñoom ñu d'accord suñ signé ñoom ñoo dee sign contract bi NCC bi ñooy sign den ñu agree man du may sign agreement man dama doon communicate ak ñooñu te man communication bu ma dee def man maay woon the mouthpiece of the team pour communicate te li ma communicate dama dee copy ñëpp te man dama am boss yi logistics committee bi mooy DPS Moussa Mbaye te kooku noonu liggéey yu baax la fa def logistics committee bi man maa ngi fa DPS Moussa Mbaye mu ngi fa as chairman GS Lamine Diassi mu ngi fa Ibou Seka mu ngi fa Massane Fofana of Job mu ngi fa Ahmad Cissé mu ngi fa man responsible pour dara man li ma collective la man du ma dee aw ma unilateral power bi pour mun a decide so léegi bu ñoo dem one way lañ buggal flight bi pour players yi loolu bu leer tey players yi one way lañ leen buggal because li ñu wax mooy su fekkee ne dañ leen knock out first round bi xamuñu xëy na su gaa yi nokkee first round bi xëy na players yi dañ dee bugg a ñibbi teel gaa yi ñu buggal leen flights xëy na ku nekk dem ñibbi waaye su fekkee continuer nañ ba éegal fu sori dinañ leen buggal beneen flight ñu catal leen beneen flight yaa ngi understand so ñun flight buñ bugg dem return mooy bu fans yi boobu moo fi jógee on the 10 place yi ñu ngi fi jógee fi on the 7 léegi buñ fay jógee flight boobu ñu dégg ne ñooñu joxuñ ñiy cop ñu bind ñooñu buñ ñoo ko waxee ñu bind leen ma communiquer ak ñooñu because man maa doon communiquer ak ñoom ma copie ñëpp wan leen ne dañoo press charges ñooñu ne ne non ñun dinañ leen compenser pour loolu léegi lu ñoo def su fekkee ne da ngay dellu sax balaa ngeen a jël beneen flight mun nañ faa dugal seen place yi dégg lu ma de mun nañoo dugal place yi si benn flight bi te flight boobu noonu bu ñu ko catee pour fans yi rek la te flight soo ko catee even soo jëlee ne full flight bi la waaye soo leen waxee 150 la 150 nga fa mun a dugal soo dugalee extra da nga leen war a fay so bu ñu demee bañ d'accord ne ñu ngay ñib si ñu ne ñu email ñooñu parce que bu ñu passé first round bi dañ email ñooñu ne leen ne passé nañ first round bi ñu dem ñu email leen ne ñu ne ñu léegi bés naa ngam dinañ jot flight bi ñooñu luñ ma dee email man loolu laa dee communiquer ci gars yi. ok waaw loolu leer na léegi gis naa parce que su ma la bàyyee xam naa ne explanation bi dina gën a waaye lu leer na moom. li ñu wax loolu amul comme tuumal na ko ci moom waaw kon nañu leer parce que man aw ma man mënumaa wax ñooñu waaw wala déedéet. waaw loolu leer na. ñooñu luñ ma wax. moom tam mën na ba pare yow wax nga sëñ bi gis nga bu ñu nekkee AFCON damaa toog ñu ñëw suma room sax ñu ne ma Sadibou bu diw dafa seere ma uti docteur Sadibou bu diw dafa lii xam nga mu lu mu wax ne maa fa gënoon a fés because of ku jaaxle si man nga dee ñëw te ñëpp gis nañ loolu ñu bari foofu lañ ma miinee ñu bari foofu lañ ma respecté te man dama doon def loolu rek ngir suma bugg a dëkk bi ñeneen dañoo ñëw foofu noonu bugg a ku leen jëli ji airport maa ko def all right thank you very much at this juncture ñu remind rek ne fekkee ne na ngi just join programme bi ñu ngi waxtaan li nga xamante ne mu affaire yi football te ñu ngi waxtaan daanaka ci GFF congress bi nga xamante ne yëpp ñu ngi ko waxtaane te di ko bàyyi xel mu war a xew on the 27 incha allah te Sadibou Kamaso nekk kenn si candidate si nga xamante ne moom moo taxaw pour jongante presidency bi ak teamam team Restore Confidence moom moo leen jiite executive bi génne nañ ko bu yàggu team bi nga xamante ne ñoom la war a àndal ci élection bi léegi nag wax nañ lu bëri daanaka ay 10 minutes or so moom moo ñu dese dañu xala yokka time bi tuuti sax pour mun a wax ci plan yi mu am ci Gambie foofu wax nañ jafe-jafe ak lim naka la gisee yëf yi léegi moom ci lal resto bi nga wax noonu wax naa ko Kaba bokk na ci li ngeen di wax ne nit ñi amatuñ trust ci GFF yow nga ñëw ak resto ñoom ñi ñëw with continuity ak trust xaw ma naka wàllu finance bi nga wax ak bi ngeen di uti xaalis dama ko doon wax mu ne Gambia problème bi ñu am te yow businessman nga xëy na foofu di nga nekk better position pour leeral ko mu ne soo gisee nit ñi nangu ñoo dugal xaalis si sports ñëpp li ñu wax mooy soo dugalee xaalis si sports at the end of the day return bi du la dee amal njëriñ yow businessman bi waaw mu ne sponsor soo gisee amut loolu moo tax foofu nga leeral foofu rek yëpp dañuy loolu amut waaw because principal scope bi bu schools football bi GT Bank dañ ko daan sponsor waaw balaa 2018 exactly GT Bank dañ ko daan sponsor loolu moom dëgg la soo wax ne loolu la loolu amut GFF mënuñoo taab amuñ any marketing stratégie bu waaye baax problème mooy léegi mënut a am sponsor GFF amuñ marketing stratégie bu baax boo xam ne loolu lañ mën a présenter pour ñu jaay GFF gis nga dara foog nit mun laa jox sponsor dañ dee gis officiel daf leen dee sponsor foog nga mun a jaay dara sooy jaay dara boromam daf si war a mun a gis boppam foog product bi nga jaay dafa war a nekk loo xam ne dafa marketable suñu ligue bi marketable tey nga change fiction ëllëg nga ne fii la gannaaw ëllëg nga ne fële la nit yi mënuñ koo follow foog nga am loo xam ne dafa marketable affaire si foog mu nekk loo xam ne soo business minded da nga war a mun a am lan ngay jaay pour nit ñaa ngi am sponsor bu ñoo dem AFCON NCC am na compagnie yu ñu doon jox xaalis ñu doon wër am na compagnie yu doon commit FIB lañ njëkk a dem sax ñoom ñoo ñu kool sax nañu waaw amal nañ leen xaalis dinañ leen dugalal 250,000 compagnie yaa ngi fa waaye foog nga wan leen lan mooy mun a wane ne ñoom dinañ mun a fés
si li nga am pour jaay compagnie si dañ óolootu GFF pour jox leen xaalis jeex na bu government ñëwee take over am nañ xaalis biñ demee State House government institutions yaa ngi doon wax ne ñu ngi joxe lii balaa ñoo dem State House sax institution yu NCC bi binda ñu ngi doon jox xaalis ay nawet nga doon joxe lii ay social security nga doon joxe lii ay central bank nga doon joxe leneen so su fekkee ne yaa ngi mun a am loolu noonu mun nga foog nga am loo xam ne loolu ngay jaay pour nit yi mun see gis seen bopp. léegi foofu la ñoo dugalee ci li ma wax ci plans yi ngeen am comme lan lu indi lan ngeen bugg a def pour restore confidence team restore confidence après lii da ngeen jàpp ne confidence dafa nekkut fa so lan ngeen bugg a teg tax na ak Gambian football ñu mun a gis difference bugg nañ ñu dooree boobu parce que slogan bu xel mun a nangu la waaye in reality ndax da ngeen ko mun a actualize if yes ci naka. waaw loolu yomb na because first of all lu ñu def mooy dañoo remodel ñu rebrand GFF as an institution da nga dee gis yenn compagnie sax ñu amul logo bii nii ñu change ko ñun change ñu logo de dañoo change brand image GFF bi because image bu GFF amee nii good governance and accountable governance governance and administration mooy the bedrock of any institution because ni ngay gouverner place bi so accountability to the people so open to the people ngay wax ak nit yi nan nga nekk di spendé xaalis because ñoom soo waxee ñu naan la waaw kenn du ñu audit FIFA rek a ñoo audit su la FIFA rek di audit you should be able to open your books to even any other institution government sax kaay leen ngeen audit ñu mu leer waaye yow da ngaa wax ne government du ñu audit FIFA ñoo ñu dee jox xaalis you shouldn't be FIFA audit you present everything to them but FIFA moo wax ne tamit government dañ dee dugal seen xaalis waaye FIFA moo ne no government interference government interference dafa am fu mu em lu ñu wax mooy wax na Gambian suñu understand GFF association la rek san dafa am ñu dajaloo indi seen xalaat du exemple benn institution bu nga xam ne nguur moo ko moom nit ñi mun cee def seen loxo comme ni nga wax noonu nguur am na si loxo because of Gambia Football Federation la let us not forget that nekkut Football Federation of stakeholders su doon private business la comme man mun naa wax ne munuñ maa audit waaye GRA suñ bëggee tey dañoo wax ne dañ bëgg a gis suma bugg si yëpp te am nañ ci right because ñooy government bi Gambia Football Federation la turi Gambia la ñoo tukkee turi Gambia la ñoo use pour mun a am xaalis bi government interference li ñoo wax mooy ne nga form sa government si GFF government ñëw di la wax naan génneel kii dugalal kii defal ne waaye FIFA has no issues with nga wane sa book si to government. so loolu yéen so yéen da ngeen def loolu you are so of course you have to be accountable to the people government ñu ngeen dugal seen xaalis di because sooy tukki soo gisee ñu mun a successful part of the success you have to give it to government because government ñoo door di dugal xaalis si est-ce que loolu gars yi ko gisee ne waxi campagne la waxi utkat la bu demee bu yëf yi dangee ngeen non stakeholders yi ñoo ñu elect comme lay right now luy xew because dañoo wax ne stakeholders yi ñoom ñoo am right pour determine luy xew GFF because ñoom ñooy elect ñoom ñooy stakeholders yi and all that so loolu tamit ndax du nekk excuse at the end of the day waaw man lu ma dee wax rek man amoo for businessman dana politicien te soo buggee nit yi di la jox dara foog nga def lu tax ñu óolu la because foog nga open up to nit yi moo tax ñun ñu bugg a def accountable governance comme nu Gambie jógee nii Thiès dem play war nañoo mun a wax gouvernement bi ne askan bi ne Thiès de dem nañ play fa lii lañ fa dugal lii lañ am soo defee loolu sax xëj na government wala institution si mun la laa gën a yërëm parce que yow da ngaa dem si government ne la jox ma nangam ba pare nga ne government warut laa audit government jox la 100 million government dugal xaalis because government dañ ko dee dugal si account GFF bi so war nañ la mun a audit su fekkee da nga ne ñooñu duñ ma audit te ñu ngi dugal sa xaalis loolu foog ko wér ñun lu ñoo def mooy ne foog ñu clear to the people because the only way you can do that is to stimulate interest and passion nga increase stakeholder participation. ok waay soo increase stakeholder participation foog nga leeral leen yow soo tëjee sa bunta bi sa bunti néeg bëgguloo nit yi xam lu fa nekk at the end of the day nit yi tamit dañ laa jox gannaaw waaye soo ubbee sa bunta bi nit yi dugga si suñ ñëwee ñu xam sa métit dinañ la mun a yërëm pour mun a bokk si ok waaye with resto bi nga noonu Sadibou ñëpp li ñuy wax mooy Sadibou ak Kaba 6 ak 9 la Kaba sax wax na ko fi ne rakam bu baax nga waaye ñëpp ñu ne Sadibou dafa yàkkamti si la mooy pour toog ci place bi ñaata at la am non su fekkee ne yaa ngi follow yow su fekkee ne yow yaa ngi follow non ñoom ñi ko waaw dégg moo tax waaw ñoom ñu si nekk na ko fii waaw yow su fekkee yaa ngi follow war nga ko mën a laaj man am 43 yow rak yow xale bu baax nga understand nga comme gis na ko assez success so bi nga xamante ne yow potentiel mënoon nga njiit nga ëllëg understand nga waaye fi nga toll nii daanaka yàgg moom nit ñi li ñuy gisee rek sotti ceeg def ko ci la Kaba Sadibou rakam la gars yi liggéey nañ sa xam nga mooy loolu moo tax ma ne la da nga dee gis nit yi team am na benn football team lii booya ak Kérin Daaya ñoo bokk team ñu kasu ñu ngi play benn team dañ xeex si diggi match bi because kii ne yow passuloo ma pour ñu dem score goal bi loolu lan la passion pour win
amul ne kii si mag laa wala raka la 43 years laa am naa doom buy dem university septembre maa ngi am suma business di ko ron so doo ma wax ne xale laa Issa Hayatou 28 years bi moo ñëw as president of Fecafoot Cameroon Football Federation at 40 years la nekk president of Fecafoot 41 mu nekk president of CAF mu nekk fa 29 years man 43 laa am ñor naa xam naa liggéey bi man maa ko gën a xam liggéey bi moom Kaba waaw parce que dégg naa fi mu waxee ne waaw dafa ma doon jàngal dafa am lim denca man xaw ma lan la ma jàngal parce que musuma toog ak Kaba ñu am session musuma toog ak moom mu wan ma ne nii lañ dee bindee l'état su ma ko joxutee ideas wallahi du ma jox ideas parce que man soo ne diplomatie boobu la te man dama solo international relations ak diplomatie yéen na nekkoon na diplomate waaye football administration maa ko si gën a yaaga maa ko gën a xam parce que moom bi moo ñëw foofu noonu xamutoon football bu mu ñëwoon sax loolu la daan wax xam ngeen man xaw ma football administration da ngeen maa jàppale he was once a sports minister xëy na foofu sports minister dafa tax nga nekk understand sax ba léegi maa ko gën a understand teg ñu exam su dee moom a gën a xam na ñëw si debate bi ñu ngi am debate na ñëw si debate bi yëpp leer debate bi mu ne moom gars yi na rek déclare ñoom non li maa wax su fekkee ne yow yaa ma gën a xam parce que moom bu ñu ko njëkk a interview dafa waxoon ne moom dafa pare pour debate waaw fii moom fii sax wax na ko waaw he is 1000 times better léegi ñëwal yaa ngi toog seen groupe bi ñu ko naan team la am mu ne moom Kaba as an individual pare na waaye team la am yow yaay drive policy bi léegi su fekkee ne man team la am ma génn ma dignity lii ma dugga team bi ne léegi nañ sàcc xaalis bi damaa sàcc xaalis bi wala then yow you're a failure because of team la am yow da nga oo askan bi loolu noonu pour mun a ñëw leeral askan bi loolu because of askan bi ñooy dugal seen xaalis si football FIFA lu ñoo dugal xaalis la waaye askan bi ñoo ñëw seetaan si match askan bi ñooy jënd jasis askan bi ñooy dugal seen resources askan bi suñ ñëwtee football bi du tax askan bi ñooy groom seen xale yi pour ñu dem bokk si club si ñaata la fédération bi dugal si train askan yi pour players yi ñu dem Europe yaa ngay jël crédit for the AFCON te Kaba mu ngi wax ne moom yokk na training coach yi ak capacité building yu bëri loolu forward rek FIFA forward rek dama bëgg a ñu maintain ci sa lifin bi léegi ci manifesto ci li nga bëgg a indi because wax nga naxa ngay remodel ak rebrand waaw loolu leer na léegi indi other areas income generation bi waaw dañ koo def judiciously ba pare dañ koo def mu transparent suñ demee ñu jox ñu nangam dañoo ñëw leeral nit yi ne lii lañ am lii moo jógee fii nii xam nga nit yi léegi la sax ñuy door di wax nit yi ne 6 millions moo dee jógee FIFA every year 300,000 moo dee jógee CAF. nit ñi xamuñ ko woon waaw kenn xamuñ ko wax loolu lay wax nii lii ñun lii lañ bëgg a def pour leeral askan bi ñaata mooy ñëw ak fi ñu ko dugal mu leer si askan bi xam nga ne président bi daf dee am $25,000 from FIFA from CAF as an allowance every year annually leeral askan bi ne CAF dañ ma dee jox li pour sa allowance xam nga government lifin la public institution la foog ñu leeralal nit yi lan moo fa nekk président bi dafa receive téléphone allowance dafa receive fuel allowance mobility yooyu yëpp mu ngi koo am so su la nit yi di wax naan la volunteering la foogetal loolu non so ñun moo tax nag income generation bi dañ ko def judiciously ak ni ñu koo spene am na yéen yoo xam ne da nga si war a mën a yéeneen fédération bi moo tax man maa ngi wane sa income infrastructural development dafaa nekk of high standard moo tax région bu nekk dañ bëgg nga am playing pitch njëkka doo dem rek waral defar stadium bi nga door di tas dressing room bàyyi moom pitch bi kenn mënut a liggéey because soo bàyyi xel approach bi to these projects loolu mooy failure bi mun ngaa starté pitch bi nit yi di play while su ngay defar dressing room waaye dañoo dem ñu bamboozul lu nekk xaalis bi ñëwaangul soo liggéey bi du mun a continuer te stakeholder relationship bi ak Gambia moom daanaka Greater Banjul rek la am man doomi Bansang la Fula du laa dëkk waaye national team sax nga gis ñi tànn ñi ci région yi problème la U20 bi mu ngi nii under 20 bi mu ngi nii buñ ko sélecté kan lañ jëlee from foofu noonu te du amin jëlal nit foofu noonu sax benn ñaar wala si technical team bi nga ne football has a national character it doesn't da nga jëlee foofu noonu team rek yoo xam ne région yooyu yëpp ñu ngi play seen lifin te loolu yëpp forward requirement la regional football association so foog ñu doon seen third division. so yaa ngi doon wax si infrastructure nga ne da ngeen change approach bi ak da ngeen ko upgrade. waaw of international standard. all right léegi in terms of because ñu wax ci stakeholders yi surtout ñu matter most in this election. teams yi lan ngeen amal teams yi regional of course associations yi ak ak allied associations yi because ñooñu yëpp dañu am interest in these elections if you are elected wala ñoom lan lañ mun a gis. li ngeen bëgg a indi pour ñoom ñu am yaakaar boobu pour voter leen ci election bi starting with the clubs the regional associations the allied association acumen because at this point ñoom ñoo matter most in this li nga xamante ne moom mooy allied association la day ñëw ci Kaba promise bi mu am pour women lii yokk seen doole ci executive am bi loolu keroog ñu ci doon wax mu ne loolu mun naa nekk because buñ demee ameen naka AGM amendment mun naa am te mun naa dugal place boobu moom wax na ko fii
gis nga soo fekkee ne foofu la bëgg a ma dooree si women football ñun suñ manifesto mu ngi gën a march ñun ñoo indi idea of women football di ñëw bokk si executive bi ñun ñoo indi idea moo tax man suma executive bi third vice président loo xam ne dafa legal second vice président bi daanaka mooy ñëw jigéen for the first time in the history of football su fekkee ne Kaba teamam bi dañ miinoon loolu dëgga in December balaa ngaa xaar ba bési élection nga ne constitutional amendment dañ leen dul faale sax because bés boobu elective congress la soo bëggoon a def constitutional amendment su réeree dëgga da nga ko bëggoon a def December mënoon nga koo def 2018 ba tey mooy éjéem bu passé éjéem bu passé foofu nga ko doon def nga xam ne bii dañoo ñëw rek ñu def élection ñu ngi def fourth vice président bu jigéen position boobu existul yàlla def na sax kooku nomination am bi jëluñ ko te kuñ jëlu sa nomination mënuñ laa votal so xaw ma lan la ñoo ameen si bés boobu noonu ne da ngaa mun a ajos kooku noonu amendment si du mun a am that day su fekkee ne da nga ko miinoon loolu noonu da nga ko doon def in December. so you see that as election promise. loolu promise la rek loolu élection yi yàgga yooyu noonu la di promise nit yi dara ñun dañoo indi jigéen boo xam ne vice président la te ñun dañ promise club si jigéen yi ne all the 3 votes yu gars yi yàggoon a am yoo xam ne ñu ngi ko confine si Women's Football Association bi te ñooñu sax du njëroon seen affaire yi dañoo advocate pour ñoom ñu mun a ñëw vote directly si General Assembly bi gis nga li maa wax ba pare seen league prize money bi dañ koo increase to $750,000 male first division bi dañoo increase league prize money bi to 1.5 million because dañ gëm ne soo winee league bi da nga war a mun a am xaalis boo xam ne mun nga see jënd ticket pour tukki dem kaaf waaye da ngaa win league bi time boobu 300 nga daan am léegi sax man maa gënoon na push sax pour ñu increase to 750 because man 1.5 laa doon wax so ay bi yàggoon na si man 750 lañ laa jox nga war a jënd ticket nga war a am accommodation war a te léegi amuñ fi park amuñ fi stadium boo mun a play sax women away matches yëpp away nga koo play ndax club si sax dinañ ko mun a afford loolu bi leneen la den ñun lu ñoo def mooy allied association si ñoom ñëpp dañoo ensure ne ñu équipe leen ñu jox leen offices ñoom bu ñu déggee ne ñun wax nañ loolu ñu oo gars yi si fédération bi benn hall boo xam ne yàgg na faa nekk ñu tegal leen fa ay table ne la fii mooy seen office coaches fii referees fii women's fii ak yooyu noonu loolu du office ñun dañoo ensure ku nekk because su fekkee ne player ñëw na pour joxe complaint about coach te si seen office bi la naka la moo waxee naka la moo mën a explainer loolu su nit amee issue ak kële naka la moo mën a explainer les gars yi mel nii ba pare ñu ensure ne ñu ngi liggéeyal seen bopp independently regional football association si ku nekk dañ laa jox brand new pick-up kii lu ma wax CRR ñun tukki nañ région si nga xool CRR note wax ma kañ la fa président bi géej nga wax ma kañ la fa arrivé président bi géej pour dem seetaan ji foofu football yaa ngi am région bu mag a mag bu dayee noonu président bi amul mobility amul dara xëy na own mobilité am la amul benn allowance boo ko jox pour moom mu mun a dem def loolu te président yi GFF bi fii dañ koo jox allowance si fuel every month dañ koo jox téléphone allowance ana ñooñu lan lañ leen jox joxuñ leen dara yeneen regional football association si sax seen moto bike lañ amee doo mun a dem seetaan ji foofu final sax ñooñu si li ñoo rely rek mooy on the executive allowance bu ñu leen a jox loolu mënul laa dimbale moo tax ñuy jox ku nekk pick-up ba pare dañ leen a jox office boo xam ne nit su ñëwee foofu ngeen a war a mit te regional football association ñoom ñoo amee académie yi te dañoo ensure ne ñoom ñëpp seen regional coaches ñu ngi perform because of dañ bugg a am academy tournaments yoo xam ne région bu nekk léegi xale yi dinañ play te football is going to be played across the country waaw tama su ma laaj balaa ñëw coow li dafa bëri léegi waaw time bi jeex na coow li dafa bëri fii te Kaba bi mu fi toogee lépp luñ ko laaj dañ ci bëgg a fayab ko dañ gis ne lii football la waaye politique dafa mel ni def ci raax ñii ne Kamaso daanaka nguur gi ñoo ko nekk di dooleel Kaba opposition bi ñoo ko nekk am na ñuy génn social media sa di wax ne dafa am ñu nga xam ne bëgg a capitalize political yi ndax yow gisuloo te Kaba gis nañ ne démb rek ñu ngi ko elect as president of WAFO waaw political yi ñu bëri ñu ngi ci am problème dañ gis am na opposition bi ñu taxaw di bully Sadibou am na ñenn ñu wax ne nguur gi ñoo nekk ci ginnaaw Kamaso di ko jàppale leeral ci loolu moom nag wax na ci side of his story yow lan man de leena laa mën a wax mooy ne nekkuma candidate nguur nekkul benn parti moo ma nekk di support man team Restore Confidence laa bokka anybody koo xam ne pare ngaa support any candidate you're free to support any candidate politicians yi nag ñoo am seen right waaye man li maa wax su fekkee ne da nga bëgg a bokka si lii bokkal si football bi fulli nga ñëw di si dugal sa time di si dugal sa resources di si dugal sa energy lii campagne yi football la conventional politics is conventional politics man bu ma candidate kenn bugguma dugal si yooyu because GFF is a political institution man bokkuma si yooyu noonu am naa fi maa support nag te élection yu am yëpp damaa dem exercise suma civic right waaw waaye comme ñeneen
ku si dugal sa gémmiñ sa right la pour nga dugal sa gémmiñ because of sa right la because of naka la tuddaati public office la yëfi Gambia te ku lu waay am lu la nee nga wax parce que ñun football bi moo ñu ñor si football bi la ñoo dox ku nekk am nga right pour support thank you very much Sadibou xam naa ne waxtaan bi waroon naa mun a gën a yaatu mun nañ laal yeneen waaye time bi daanaka jeex na of course yéen a ngi dem ci région ci wenn yu comme dem ngeen soo leen ñëwaatee mun na am bi get you back again ñu mun a discuss ci lan ngeen jëlee ci waaw kay parce que lii public office la dama oo public bi loolu absolutely dama oo public bi loolu soo bëggee public office kay da nga war a dem so mu ngi noonu leen lan ngay tëjee waxtaan bi and sa chances so far because yow yaa njëkk a declare sa candidature BLE foog naa March ou April March so exactly si nga ko wax di booba léegi lan nga gis ak ban yaakaar nga am ne am nga chances si pour win gis naa yaa ngi dem round meet some of the clubs recently mooy Gambia Armed Forces gis nañ pictures yaa ngi social media ak yooyu so lan ngay wax ci loolu sa chances yi ak ban yaakaar nga am stakeholders yi nañ la jox li nga xamante ne mooy vote si pour nga lead Gambian football for the first time. waaw si dëgg nag majority of stakeholders yi awma dara pour wax leen gannaaw di leen gërëm di leen sant. di leen jox seen wàcc waaye ba pare di leen ñaanal parce que gis naa fan la ñu taxaw bés duy passé amul stakeholder bu ma kool ñu ngi si yow bugguñoo ñëw feeñ waaye ñu ngi si yow yàlla xam na ne ñu ngi si yow bés bi su jotee parce que stakeholder si yëpp ñun ñoo am benn góom bi lañ am ñun ñëpp ñeenay nag xëy na dañ ragal xëy na dinañ waxal sa nijaay wala waxal sa oncle waxal sa yaay pour wax ko ne ko waxal kii mu bàyyi yooyu mooy tax waaye ñun stakeholder si ñun ñu nekk si football bi xam nañ ay métit yoo xam ne yooyu la ñoo jànkuwanteel te football dafa laal life yi ñëpp gis nañ si AFCON bi biñ demee play yi stakeholder si 27th of August na justice guide suñu action si because ñun xam nañ lu ñu xew parce que dañoo vote fii next day bi ñu ñëw di complain waaw kii lii lañ def because yenn stakeholder si dañoo ñëw sax naan la xaaral ma jox la lii 10,000 xaaral ma jox la lii fii nii ak yooyu noonu moom ñun xam naa ne stakeholder si yu ñu am yooyu duwuñ si te ñun am nañ gëm-gëm bi ne 27th of August incha allah yàlla daf ñoo jox victory because from liñ liggéey ak liñ waxtaan ak stakeholder si ñun ñu ngi ok moo tax waxuñ benn stakeholder defal block voting waxuñ benn stakeholder waaw génnal kii nga indi kile because xam nañ ne clubs yi pare nañ pour def yooyu ñoom ñoo nekk di dox si yooyu noonu te ñu ngi ñaan stakeholder si ne comme 27th of August liñ war a def xam nañ ko pour ñu mun a advance suñ football bi ñu advance waaw because ñuy ñëw foofu noonu electoral committee bi awma any reason to doubt their capacity so I'm sure ne there will be free and fair election ba pare ñun ñëpp ay mag lañ su dara nekkee foofu noonu loo xam ne nekkul lu méngoo ak lu war a am kay dinañ make suñ points. thank you very much. I hope we'll get you back balaa congress bi after the short regional tour bi ak will nañ wax ak sa campaign manager Nani maa ngi ko nuyu suma boss la nag moom facilité ñëw bi thank you Sadibou for coming appreciate nañ ki liñ fi leeral and of course Kaba tamit waxoon nañu he will be back. We are still waiting. So we'll see how it pans out in between. But whatever it is Gambia. So you have been interest, ma'am. Besuba inshallah. Ni sant la gërëm la jox dig daje aljuma inshallah del ci benen jotaay gu mo all right, thank you very much ma'am. Moom lañu ànd ak jotaay bi ak Modou Mohamed Niang dafa dox ci leneen moo tax fekkewul jotaay bi bëggoon na ci nag fekkee waxtaan bi ak Sadibou but of course mu ngi ci yeneen de xam ngeen liggéey bi léegi-léegi noonu lay doxee once again thank you very much Sadibou Kamaso ñu fàttali ne moom is one of the candidates wala ñaari candidates yu taxaw moom ak Kaba moom moo jiite team Restore Confidence rek ngeen lim ci leeral du ñàkk inshallah balaa élection bi maanaam dana fi ñëwaat wala team am bi ñëwaat ñu waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne moom mooy ci campagne bi ak lan lañ yaakaar ci élection bi ak yu mel noonu ñu gërëm leen santal exactly ñu gërëm leen sant leen jox leen dig daje inshallah ba suba ñu dellusiwaat ci beneen édition fii ci Africa TV di leen wax jërë ngeen jëfati yal nañ ànd ak jàmm bye bye